yo Mungu Moyo Mutagatifu bibe na inwe mwensi nasomoyo incho tukwarigania oyo minto mubere oteresa nkaiga ono rende ereke inyoriga twensi no torochie kobogudigwa tutwara obwanjani ngana towetera yara makongu toetera makongu lakini tutwara obwanjani tutwara okoro kuya tumubwenera Nyasaye omweri na intwe kare tokurwa sobo ko bwense yega tutanganire bono yo minto Teresa bono tutara soma nago iragisare chiga ngo tokobori gwatokane bebye yaza maisa Nyaza omunyanguru na semore abaminto na injena mono asokorengeria sama sokora no takora na soko moja kwane na soko moja kwano konene na inde na sororera Mario Mutagatifu mwesiki aba malaika na batagatifu onsi na inwe Nyasaye ito amena Mungu Nyasaye Omotongi tata Nyasaye togone mbia mono aseke ukiobogima anene kwa ruete ocha kodine menge twarira basani maya ko erreti aso go bwense yiga omwanjira sange na bamalaika na batagatifu babo bayigoro safari ya nyale ko bengia to nyale ko to gwikase nkanga iga asa menyete ono to ganyerete nyangi aye ka aso molembe to ko bori to senna ndo toro gere na into abaga to ase gere sikero gendo to menye ogwarengana buno gwa yebirage byao ento to ko ruaso ko bwense ga to tikonyali baga yogo sanga na malaika na batakatifu babo bayigoro familia yetu ayi Yende mbele, injili, yende mbele, Yesu, injili, yende mbele, injili, yende mbele, wote tusima, injili yake Bwana wetu. Wote tusimame injili yake Bwana wetu iende mbele ya Yesu injili uko ironelia kabura ine ngo
amangana ane nali kubona yale ko babuya ali ku asebuku ali kune ni karamu roisirie urwa aga komu amangweru ase de imanyetenga umubori one omoelio nigo ara tenene igoro ya yeli roba nyuma isangwa yomobere one kulirabe yasadikire elioni ndole nyasaye ntali ase amaisane na murigererie ayane tali ayo muntu mwawo ncheraki toko mochache naligererie ama omobe onsi anyorire ore nekelirianda nigo kwa egesuru chogo itwa nemioro kumanyanga kuambigwa koleo yelina lingana lya nsa toigule mbia mama senyesa Soma kwe banchiri buna yalige twe namaliko nyasaye aiwe obonene ya kianda tucha tusome umustari wa 50 omonyo n'omuya kurenda omonyo korasirie obu mobe n'omonyo ime asomorembe inwe ase inwe evanjiri y'omonguru asamangana evanjiri twaigure ebyo byaito byaberwe. Amina. Mungu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema. Nyabanto inyora naye namaraba mwanyaba nainde noirana samaraba inyora naye namaraba nainde twatebunga Ayubu okoiraniria agatebanga kiale ko babuya amanganane nainde kera kolikwa alikuwa segetale ne karamu ye kioma Ayubu oyo agoteba igana se konya aeteira makongu marwaira mange chande yega abangento iboire to gata magoron abande mbare to koibori tore buya twale mara tore igo mechando une ya Ayubu aeteretene na goteba na inkuru nga ingochi omonto ali kamangana yega na eteire lakini nje ngoboria nche gosena aralia na eteire ayina arali amaya oka gosene mechando ekere wa eteire mechando como semeria sai tunastahili kuvumilia na kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuwa na imani katika Mungu
igonga Ayubu tajito komoramanya ko wodi family bono ingamo basa koramanya sa ya singinjo Teresa tutanganire kwenda ko motonya kenanda sana ko totebia toira na asobuya asububi bono ndi tumoira ngambo ya mono ikiana na tomoeta Teresa na ndoko direki murangije bono te aba mangana yaiga ntu bono toko ya onjora aba ya ito ira toka nje no monya bibe okole bibe ko rumwa kieta na ninte aba mangana ne ali ikwe amangerwe asegetare gakumangerwe ganie amanganao amabe yo boibi yo borogi yogo Ose gonya ko ira gonya ko kutarataria mangana ya abantu ataria yao nogani ali ikwe abantu banyeko yasoma ama ngonyore njira ngokwanie umurimi omintombu yole ngokwanie nyamo hivyo omintombu yole ngayore itabe tujaribu sana tutende mema na kitu ateberi wako ningi obwenere tokorwe okorerwe yoribo no gotugutuba abantu bakoreki tuishi tukiwa na nini na upendo tuishi tukiwa na upendo tuabirane kero tuabiranire basi twarukirwa wana banyasa aiga munandigerere tiga tore jidini yawo jidini ejo koran duanja ine twens na ya to de buto monyo muya to be no buanjani omonyo muya buanjani to be na mabera to be na mabebe basi to gutwara yonsiwa twabira bana banyasai twabira bana banyasai gorendenga chimbu je ambe twanja ne ntwa sentwe Maria batabuati kero buate okonye muna ntundo bwate lichikeri moria kalisio munorabwe asichinguru chao nyasa ko eta chigoika toruchi gokora wetania tobe ne chimbu chingiya totwara obwanjani totwara mabira jani totwara mabira korojo minago wa togorrane no boto eredu togorrane no more Ondorango wa ombie okombia ngokuande kingokwa ngokobarirwa manyi taraja ko ambiwa toteme ko bomonyo muya toteme ko gorrana nzeyega tochoko nyari bagari ogoswa na usangana ba malaika na watakatifu banyasai na ndirendo monyo muya na go nyasaka ka gotongete Diya gotoka genda sangana abandi nyasago te base bari babiri batatu bagukwaningana yaye na no akorezeki no mwarabu ari kati yabu ya nyasaye na Mungu wako pamoja nasi Teresa karangene chinguru kwa chire kalisia ngoikore ngakyo tari kuimo kinonoko na mbadi mura wa Katoliki moko koreke manyerekyo musaraba kimuzaha munafanya ishara ya msalaba kimuzaha ngoikere ngakyo raga niko koreke manyerekyo musaraba toko nyari kyara obekeira mache obekeire iga toko nyara gusikino noko bako gochaga iga akore kaenda nyinge chagua moja nayo obe chumbi ewansa otware omulembe otware obuya bwa Nyasaye asichinga kiechiga twakorora mokioyiga twaikire omubere oyo minto ekiara ngotebi gutore kurwase na kumutindeka igorende bona asengenje yiga bona tigato tindeke Teresa ora na masikani omurandi agoteba eise gotoko omonto oyo yiga muna bona Teresa tari gutinde kuna masikani yorio omwana okwerete
enda yangina yori ale ngaki aya ase nyangi yo minto ukani gwo tebi ngaki oyo na masikani. Tusimame tafadhali. Ase ke ukiyobogima biamono ase ngana ya watote bogimo buya bogima bwo bwanjani bogima bwa morembe bogima bwa mabera bono intutwe kati tokonyara twachira asoro to gobodo twatorai tunyako bato twaro bwanjani obubo kurwa sole morembo kurwa sole mabera kurwa sole na byonsi bidibire biya kurwa sole tatanya sai yega nintwa kati kurwa sobu ko toko chiomonto ali ke chimbu cheto chingiya chimbu cha mabera chimbu cho sangana abande eriegera marika ito chimbu cheto njibaza gotinyeka korobo gimabweito monguru otoiwe monguru koranje otoiwe motongira tanya sambi yamana sengana yao twegure atosegetire mano nga tigamangana chingoro cheito egetara ni wagere kamanyererio ona se chingoro cheito to kunyara kwa baba iweli una sokoro yaito Ibrahimu igwerete nana karo kwa mwana kochia na intu tomanya kurwa chimbu chimbe echikogara rieta liao ya checheriwa to ikera ni asonse na bien ta yo mona trasia eto sabango modero aye Seliroba, omoyoye, igonyore, obotareru, osanga mana malaika goro, omonguru otoiwe. Monguru koranje otoiwe. Salamu Maria, umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako Yosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu twasabira bwene igora bwasole ke twasabira nzobora iwa Yesu Kristo motori ito amina tatu itole igoro yetari ya olisikwe bonda bwa oboche kwanja kwa okorekanensa sei bebe ito una intudo otiga ba otoche waisa otobeka sogotemwa ne otogoberi kurwa Wasole ekera tu asabire nsobola iwa Yesu Kristo motori ito amina mari entingana yemerembe tusabire emioyo yabakula so wanje kwa Nyasaye na kigima moyo terezo yo moyo mtakatifu amina tuikaransa bwana mne kwa yonya watera ase maningia yokoremi ndengana ya Nyasaye kote banga pole nene goje se family asogosira kwa mago koroyo igateresa goto atebire pole abana ba mwaga kingo aba familia ngima familia ya Matias de Dota pole sana oyo mindo chifu pole sana se your sister igo nanje tingo jigo bamutambe asenge njole rontwale tomubere nkama ata ganinka ichengi sana je na aligeti chikura cyo MCA last election wakanga chinyi toiko igo nakie kiyo kana before ntara sungura nara nere to poligi nere keruke atigange anko akoroba na eto kukwania bage na bana ba minto ngengero kuropa family bora saba hivi abali mwaru disco tabato hapo lakini bago bana tuna kaka sungura mimi nimeleta pole kwa familia hii kwa sababu kesho tutaongea mengi kwa saa hii ya totoere tutakuwa pamoja kesho tikanya sawa sana ndio mno sana Bagay, buwa pole ucha sinkaya mama Teres Boralde na ba buwa katata kingoina poleni abakoyone
family mwana minto mwako yutari angega iga na gitaka Karesta umama Teresa umugaka King'oina. So kwa niaba ya family yetu omeroka na tebire pole aba mtombara iga mama no ara na ba burura kinenda tokora meritika Nyasaye arubanja ni bwa Ndiamono sana. Ndure na majanda tena mubire nje ngo kuneri ko bitare yo mwabuke mu ba mintu baje ko to apore mbiamure mamu abune armo kono na te mbiamono bari baje ko to re shikaki buyamono sana nje ko bagwani bwaire vya nje Samarieta France Matagaro ngweno yo mintonka Samarieta njanko Esther Mora emisio humo isiko mwao Teresa ne kamati ya wewe kumbuatilia kama Ndiamono Ndiamono mwalimu katika baito. Naomba tuseme sasa. Serikali inaongea. Yes. James Omwenga King'oina. Abana baye. Abangina baye. Ntuabutura mama wa Teresa. Abairi abasani abari barase gati yaitu milele na milele bodi tukwana ningo ya tukwana nimbi ya mwana sana itangani kabisa kicha to irobo moyo tu ikiraiga itukoria chake tena mangana mange rusio mwana minto Teresa aliyesaga chiretu amukio muchoya asense wete mwasukano yechi para na marwaire enaranga sigante ne because tuto sireirie to kore King'oina ni familia itonga buru mwaka tata Matias mkwane kwa niaba Minto Bons kiagara and see most of them bagonya karoro kuigota kwani kimo betere di mweri baga kwani nko saba no riba mami do ngotere if there is none I think kwa batrende is Teresa Arwarte medical condition who was because tabe tinye kitabu for long it was less than ngebuya urugoro mwiso nda banda baheshimiwa kini unasikia so tunashukuru nyote kamati ya nka ikorawa ne familia mwaka King'oina kuru sana na sasa tukatubwatie usiku wa leo kuamkia kesho torenga tu basi nje ngoro kwa simya na nyana baiga no mugambi ntumanya ine asoko nyara ko boko nente pole bogima ande kro mu Krista kuli nginchiga ni kokesa ko ile sabu gere tu mai kwande emambi ende je kile kinaye ko nyara ko ngotaba Asante sana chief. Alafu sasa tunaenda kwa ikiwa mmoja amekuja kutoka dini ya SDA. Tafadhali uje neno moja hivi alafu tuendelee. SDA.
ikiwa sawa, karibu sana. Tuko karibu kumaliza sehemu hiyo, tuingie kwa misa. Tunaanza saa 6, kwa hivyo hatuna muda, we have only about an hour. Na wengine wakija sasa, ni wakianza kulalamika, nyinyi ndio mtatutetea kwamba tulikuwa na nafasi ya kuongea lakini hawakuwa wamefika. Yamuno murai katikiso minto sencheli baga tuachira sencho ye familia umwenga yo siriro mwanchoye ntometa makweli na maroro, lakini baada ya koraro yo minto Nyasaye natutinya mariga ekerano ni uburuti bwaye. Baada yo minto yorarire nentwe mambe yemo nentunturare aso yo minto yorarire gatuwe yariganie tuwese ni gotole maremu nechinga kichitaraika ngakichi yako chekire unaenda. Wacha Mungu atubariki katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Asante sana. Full Gospel moja ambaye ni mshiriki wa Full Gospel, tafadhali ikiwa umefika uje na wewe utoe rambirambi. Hakuna. PAG Ondo utari kanisa ende mchwango naye huyo taraswa kanisa, mtu ambaye hajawahi kushiriki katika kanisa lolote, na wewe uje utoe rambirambi. Yule ambaye hana kanisa, basi ikiwa hawako naro muswati mwaboke nyuli na morora aroyo mono se babere na arora nchugo cha baba iga bachiche iga nchugo cha ga biche ko bwatera. Haya, sasa hii sherehe naonekana wengi tutachelewa, na wakichelewa sasa tutaanza misa, na baada ya misa hakuna maongezi. Hatutakuwa na maongezi baada ya misa. Saa 6 hivi tumeanza misa ya kumsindikiza Mama Teresa. Kwa hivyo mamori ndio nganya ndaoche. Sawa. Asante soko ngalibaga. So mwana na Teresa. Asa mbone bakinire muna bariga. Waro Nyasaye omongurire kuna kolera na jene kare mama nandiga. Nyasaye mususini esagenda. Mubeke baba cyaya ime. Moige karanse kiororo. Mubeke tindiga tigi cyaya ime. Ira nese nyumba ya Nyasaye ndikirisiye toge tata. Aina kubori amakeni ga ko bagwetera bwa sore gwetera ya Kristo muturi to. Omana abaku naende Yesu no muya turaire twaikira segaiga mwana one Teresa Nyasaye omurangiri utigire amate yaye utigire abamwabo Nyasaye abaseni amatukonsi aintuna twagendereire abamwatigaire mwana king'oyi na Nyasaye nakulinde na ndakogendereri. Amen. Asante sana. Kuru moneke center. Moneke center njunayo utoe rambirambi zako kwa familia. Kuruororo Kenya binge zidie. Kiwa kuna mshiriki hapa na wewe uje utoe rambirambi kwa familia. Tumusifu Yesu Kristo. Asama litangol ku dagra sinya kundi esenta ya manake. Jina cha kolera Teresa. Ili Nyasaye ko moja waje asobonda bae bakana kale. Aba mindongo jabalenge tatiana njena tanga na gocha. Egere togendere misa ne gocha. Biamana sana. Asante. Binamu, cousins wa watoto
wa Teresa. Cousins, chikaseni chi abana ba Teresa. The cousins to the children of the late. Chikasen chi abana ba Teresa. Teresa tabati abana. Chikasen yecho anya bachire. Chikasen na uninu yabana. Sawa sawa. Hawa ni binamu wa watoto wa Teresa. Msifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Biyamona asenge nchoyo libaga. Anje tiga chingire chinga kia chiga. Asokolera yanti yane yabereye gotonyora. Tole na magomba manene. Lakini bone karama bera itekire ntoko nyara kunyabuja. Biyamona. Ameongea kwa niaba ya binamu wa watoto wa Teresa. Chikasen ya Teresa bona. Chikasen ya Teresa. Na vera toke kurunka wasikurumo iga ondo mo chire nindo cha banda mbara nchwa yo kwa niaba bageri kana badabe na ndendekaye. Misa ikianza basi hapo tunaelekea kumaliza. Chikasen abakwani limwensi abareke banda wairire jende kaseni yake ngoi na James Rutia na njama na seti bo utia. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Sa Maria Tangoro Beatrice ato sikolunya masivi. Teresa ni kaseni yana, kaseni cyane pole. Kero twarakoremerera imbiyamo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Pole abana ba Teresa uminto mugakoye na abamwabo. Pole merani twensio norogendo tule tatike tukweburinga kare kantu tureke buna bono iga ngayora nyore ntutule. Igoti gatusabira namaya na ndenko basaba nyasaba oboremu. Babikira Maria ababayigorokini ruwaye egere moreme. Biyamo asa Maria tanchenge sare kasini ya Teresa. Abana ba minto na bairengora namukoyone bono koremereria oremia arengereri akamwita mwalimu Yesu uturumie, Yesu Mnazareti uturumie, Yesu mwenye huruma akawapo, Yesu Mnazareti uturumie, Yesu mwenye huruma akawapo. Wakati wote makazi Yesu alipopita huko na huko, aliwakuta walemeao na kwa huruma akawaponya. Yesu Nazareti uturumie, Yesu mwenye huruma akawaponya. Yesu Nazareti uturumie, Yesu mwenye huruma akawaponya. Marieta nengoro kwa Alfred machako iruoke munde nande muraiwa bana youth kurukiabira na Keronge Center Palace amini bono kwa niaba ya baminza bakato kiba ngoicha bare ngurukiabira bachererake
na batebring eyum biamono nande nseme ndegocha igande buno omoko deresa mama mokogoti ominto gabwato mwana mosubati mwabo biamono aselibaga. Asante sana. Abraham Memorial yarangirwa. Hiyo nafasi ikipita basi tutasema tuko pamoja. Lakini wamefika. Kwa hivyo wanakuja wanaongea kwa sauti moja. Naongea kwa sauti moja. Yao ni wenzetu wa Abraham Memorial. Abraham Memorial wanakuja wanaongea kwa sauti moja. Alafu tunaendelea. Asante kwa kufika. Kila mmoja asante kwa kufika. Na tuwe katika kikundi kimoja. Na ikiwa sasa sitatambua kikundi chako, ujue kwamba tuko pamoja. Haya, wanaendelea kujiandaa ili waweze kuimba. Wanaimba wakiwa na sisi ikiwa tunajua kutamka, basi tusaidiane katika kuimba. Haya, hiyo ni Abraham.
anasema habadiliki, ni Mungu wa upendo. Inayo yote na ijaye utukufu wake Mungu. Kila aliye na pumzi mcheni Muumba wa mbingu, kwamba ana fadhili zake zadumu milele. Ndege hawapandi wala hawavuni, lakini hawana njaa sembusenyie. Kila jambo kwa wakati wake. Kila aliye na pumzi mcheni Muumba wa mbingu, kwamba ana fadhili zake zadumu milele. Ndege hawapandi wala hawavuni, lakini hawana njaa sembusenyie. Kila jambo kwa wakati wake. Kila aliye na pumzi mcheni Muumba wa mbingu, kwamba ana fadhili zake zadumu milele. Ndege hawapandi wala hawavuni, lakini hawana njaa sembusenyie. Kila jambo kwa wakati wake. Kila aliye na pumzi mcheni Muumba wa mbingu, kwamba ana fadhili zake zadumu milele. Ndege hawapandi wala hawavuni, lakini hawana njaa sembusenyie. Kila jambo kwa wakati wake. Asante. Kwa niaba ya Abraham Memorial, au wenzetu wameongea pamoja nasi na haya nyegese kokotera na warabwa, basi tumekuwa kikundi kimoja. Iko tuendelee kuwa kikundi kimoja. Omorisia momuroyo iga ominto ko runyankware junayo rwa magombao. Morisio yo igo minto, lakini sobo nyankware chugo cha wana tata. Chugo cha iga rwa magombo. Chugo cha iga yo minto yo iga yo utoe rambi rambi jo njugocha sobo nyankware bono nyamira osenkisi. Very much. Litangani tiga ntebi Nyasaye tungambi yamone kiagera torori bageri irinde toji chaiga senge njo yo gusindikisa yo muntu Teresa. Bomoyo tuli nabuni obore deni na tuwa ntukuyiaka na bana kutule moyo asingi ncho kora maya yo muntu kingoina uyira rukamo kwa yone kiara Teresa my cousin na banda togote banga pole asa mangana ya beire kiagera nturikuyagania igago cha mubasukano na banda togote banga chingitu ekeni chinkongu makweria ichoire na bokorwara gusitorwara lakini bokonya gwakure yo mintorarire igo nari ngugusaba nga abaminte amatengi mayo muntu kingoina amana abana baye bonse pole na ende mware korora mu accept mwati chasti obugima yo buri konya Teresa aro na ende mugenderere you advance mugenderere kyari gumobo na botogweta ndiri batonge bisicha mbia mono munyakero gaso ko muri organize Nyasaye agoseni na nasabira umuje gonya wa kwa rabe mbia mono. Asante sana. Omwana okoro kwa Felista njwangu woja racha Felix aje hapa tafadhali, alafu anapigwa picha tu na wale ambao tumekuja kwa niaba ya huyo mwenzetu Felix, wale ambao wamekuja kwa sababu ya Felix, tuje hapa kama mimi hivi. Felix ni mtoto wa Mama Teresa. Felix ndiye huyu. Sasa wale ambao wamekuja kwa niaba yake, tafadhali muje
tupiwe picha pamoja. Ndio hao. Asante sana, karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Hawa ni wale wamekuja kwa niaba ya Felix. Na tu sasa ni maombi. 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 Nani anaomba? Yeomba sasa kwa niaba ya wengine. Maombi. Ngusaba tole mbiamo Nyasaye twashingu chiao no banene bwao tata Nyasaye onne mbiamono aseke ukyobogima mbiamono aseke ukya mama mbiamono Nyasaye aseke unyone kya basani kwaraire kurwa shingo ngonye chense bwa baikiriga iga bono mono iteto gusabekere merebo yonspira endras chi mugasoboniga igoreke sangamo na itwe nendikira turakore bia iri tiga uriande rigo kubakwa bono chinguru chono no wabo chikoragane kuruboni gapaka twakorire ama twakorire gwetira singu cha Yesu Kristo motorito. Amina. Thank you. Biamono sana. Godfrey. Ikiwa hajaingia hapo tumeruka. Elvis. Saa 6 hivi tumeanza misa na hakuna kuongea. Ndio hiyo naogopa. Elvis nani hakuna. Okay, wale wamekuja lakini sasa hawawezi kupiga picha peke yao. Na hawa hawako. Anyway. Wale wamekuja kwa niaba ya Godfrey. Wale wamekuja kwa niaba ya Godfrey. Sasa watatuchelewesha na sasa tusimame hivi tafadhali tuangalie picha. Hii sasa hiki ni kikundi ambacho kimekuja kwa niaba ya mwenzetu Godfrey. Haya. Ya tusabe umwanchi Nyasaye tukwira linga mbia mono kwanya ko gutuikia siri tukoria rero imbia mono ligireria ayanyare ko bakagotoreta gaiga umutongi tugwira siri tukoria rero onyare ko abana abatigaira se family tata oba oboremu onyare ko bagwakunika na mangi ngao twetira sore twegenete kano nyare ko bagubarwanirira ritukasiri Kristo yoro motoria. Amen. Thank you very much. Those who have come on behalf of Elvis, wale wamekuja kwa niaba ya Elvis. Wale wamekuja kwa niaba ya Elvis. Yule aliyekuja kutoka mahali mwenzetu Felix anafanya kazi, tafadhali uje hivi alafu uongee. Yule ambaye alikuja kutoka mahali Godfrey anafanya kazi, tafadhali uje. Nimekuona ukienda kuketi pale. Njoo tafadhali. Njoo. Yule anafanya kazi pamoja na Godfrey. Alafu wale wamekuja kwa niaba ya Elvis. Haya, ikiwa hawako, huyu anaongea kidogo tu. Barienu. Naleta salamu kutoka penye tunafanya kazi. Mimi naitwa Charles Godfrey ni colleague wangu. Nimekuja hapa kurepresent kampuni kwa sababu sahii ni wakati wa kufunga kazi, si wengi waongeza kufika hapa. I hope mtatukaribisha. Haya, mumekaribishwa nyote. Priska, wale wamekuja kwa niaba ya Priska. Priska ako wapi? Priska. Wako na sherehe mbili. Priska hayuko. Ferista ako wapi? Njoo ngoja. Ferista, wale wamekuja kwa niaba ya Ferista. Anya wacha kuoia usikoreresi ya Ferista, tafadhali uje tuangalie picha huko. Tuangalie picha.
Tuangalie picha. Hawa ni wale ambao wamekuja kwa niaba ya Felista. Haya. Bana ba Nyasaye mwaikira mwaretira magomba ase korera yanu rarire korera yanu mwenga Nyasaye kore minanda ko chisemi no bungaini na bana gwatigara gaiga obuya bwa Nyasaye uria ete korera yane bogenderere akobwatisi ne familia ya igatigire ba korera garara nane ne banga si Nyasaye mukanyore nyangi nanda kebanga nyagitari akarangiri musasiro kya kamusabera kamwa sakara mbeto ngoira lingambi ya moneta ko barke kyagera moita ba Kristo buno omoneno nande bwobugima bwa kare na kare bonere ne bangete orarire Nyasaye maeta matukamoete Nyasaye mye familia ye moseseni we na tebire pore lieta ncheni bosiboli meroka korubirongo ngorete nyakoe Peresta ninche bwate peresto mutangi okorera yane. Mwana one Nyasaye kwagate chinjere cyose nanda kore mina bachukuru wane. Musese ni we ana batere. Nyasaye tata omwana no moikomo chenu tuachira sama isao. Aiga sing egetiye keiga singenjo yo mintorarire Teresa omwenga. Tuachira iga singencho yokoremia tato itogo tware gukuboria ngaigore isuke asegetie keiga erie meroberi agenderete eikirane buno gwanja kwaye kuri twasabira so kwigena wetera ase Yesu yo Kristo motoria amina. Asante sana wale wamekuja kwa niaba ya mwenzetu Priska hajaingia. Alice yako wapi? Alice ndiye huyo. Sasa wale ambao tumekuja kwa sababu yake, tumekuja kumpatia pole, tumekuja kumpatia joto, tafadhali tuje ili tutolewe picha pamoja. Asante kwa kufika. Alice ndiye huyo. Sasa wale ambao tumekuja tuje alafu tutolewe picha. Huyo ni mwenzetu Alice, mtoto wa Mama Teresa. Asante sana. Asante kwa kufika. Asante. Twege nanga senge chogo sawa. Tato mane Nyasaye itore grombi yamuna senge ncho tuanjite, biyamuna senge ncheke ukyo biyamuna senge nchiri tukolia lero. Manene noro chiri tukeri gori abege tuase makuru omoshaka no ngomongina Teresa nkorara arenge na ndaye ni guchi asenka ya gutimoka kaganye togo cha kwao Kristo. Na aba bonse bachire komo ko bachigwitine ese senge choko timoka kwaye otogo sabase kwa baruchi nsemo nye chiensi Nyasaye ekero bakoirana ogende na barabu. Nenkeye ya Teresa omwako omwenga twayetigire sama gokao ogiagate obao bole mwa abana baye na abamate bonse Kristo. Nekero tokurwa ubuya bwa bwisana astore twensi asobuya Yesu kisongoli. Amina. Asante sana Pamela. Pamela wako na mkutano mwingine. Esther ni hiyo ni Alice. Esther. Bamura bamwabo. Esther, ako wapi Esther? Esther amefika. Esther ni huyo. Sasa wale ambao tumekuja kwa niaba ya Esther, tuje tafadhali ili tupiwe picha pamoja. Bali bacha kuya Esther, bali bacha koleresia Esther, bali bacha ko mwa obole wale ambao mmekuja kumuliwaza na kumfariji, tafadhali tuje ili tupiwe picha pamoja. Abaiga haya, hawa ni wale wamekuja kwa niaba ya Esther.
abaminta so monene na bakwaniria asema mbingi yambia mule mongi na Teresa ero timukire bali tole moyo nintu togokwanani mwaka tata abo mama bana baminto mwensi bakoyone akipole nene mama na matuka ya isanete kiro monta bale ira matuka ya kero togosoma ime ya mariko aba marika yego totebinga kiro monto aya nainche gatole moyo goto bale ira matuko igekero rituko ria oria ikire ndiri goetania bana wa Nyasaye enka twaro bolemu Nyasaye tigale mi abana ba Teresa mama nero kurwa bolemu Nyasaye tata pole nene gomone na kwagate bia mona sonsi sister Paul ono nje na kwanire tigange yo minto mulisia sabe marieta gongoro kwa alisibosiboli kamati ya mande. Tunaomba. Takatifu Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa umbali huu umetuleta na asante kwa siku ya leo. Hata ingawa mama amelala, Baba, tuomba ya kwamba wala ambao tumepaki tujiandae, tujiweke tayari kwa kurudi kwako. Tusamehe dhambi zetu na huu mkutano unapoendelea ubariki kila mmoja wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Tonyorango yo minto Lydia. Lydia kwa wapi? Lydia. Huyu ni daughter-in-law wa the late aje. Lydia. Ikiwa yuko Vivian. Ako. Lydia. Wale wametoka kwao na wale marafiki wa Lydia tafadhali mtuje, come for a photo, tuje tupigwe picha. Wale ambao tumekuja kumpatia pole na kuomboleza pamoja, Lydia ndiye huyo nasimama mbele hapa mbele yetu. Wale tumetoka Nyankongo karibu na Getare, Getenga, ndio hao. Asirieta ria tata no mwana no mwana mutatifu. Amina. Nyasaye itomuya mwanju morukare twateranira asubusi bwao tugwakira ngambia mani kiagera yobogimu gwatoete na inde gwatoire gesukieri tukeri twachira sole tore na magomba se sababu ye familia yo minto omwenga mongino etera sorali twabolinga Nyasaye ito ayomoremi bwo gukumia umanyete koremia abana bao oremie familia obao morembo obaye bisibi yao nando batangane kibakubuka nandi kibakora abagenderete kuyarigania seng'encho goike familia nako mboresa na ne yamate yonsi twasabira nyako ko basenia oigo twasabire nga ligore meroberi yagenderete ogendera ko muteneria ase bionsi na onsi nekero nandi bakoirana Nyasaye itobera ni biya oba mabera yesabali abarurare nonye bali barange bonsi balinde biya nande toendere guchinga na ya matukonsi aya bono twakoboriri nakero kendande tutakoboria ase birengeri bitu twensi twasabira nyare kunyaikirania nande akorekane munurigeti twasabira gweteresa itali ya Yesu Kristo romo wenu mutori oito seritali ya tata tibu. Amina. Yaman. Asante sana Vivian. Wale wamekuja kwa niaba ya Vivian tafadhali mje, alafu tupate picha na ombi. Chuanogocha. Chuo chaiga. Mje, alafu tupate picha
na ombi. Saa 6 tunaanza misa takatifu, misa ya kumzindikiza Mama Teresa. Baada ya misa hatutakuwa na maongezi. Misa ikimalizika hivi tunaenda kwenye makaburi na safari ya mwenzetu Teresa itakuwa imekwisha. Haya. Tiga tusabe tatu itore igoro twachira sore bone mambingia tuwakira mbia mono manene watorendire sobo tukowengo butambe watoikire bone mambingia manene twachire koba kirori asengeje yo mitanya reko bagakorara yo mito Teresa mona chinga kechiga twabekire familia yae asama okae monene sama okao monene twasabire nyare ko bagokoremie familia monene n'abandi barasicera twabekira sama okao kero monene bagocho batangire bigocha cinjera erinde tosanga monene kero moyego yogenderete twasabire otorae sechisembo chionsi goika twakori nekero torakore bia erieta ria orimokereri oro kare na kare twasabira ayo amake serieta riao nerio mwana Yesu Kristo oyoro mubori oito. Asante sana. Wale ndugu wa King'oina, the brothers to King'oina wako wapi? Bamura ba mwabo King'oina mbara bajire bamura ba mwabo mbara abasubati ba mwabo. Sisters and brothers to King'oina kiwa wamekuja, ni huyu tu amekuja. Haya, abasubati ba mwabo narore bakoimoka abamba swati ba mwabo King'oina abamura ba mwabo bande mbaraja wako wapi? Abaminto mwachira otopole na bakwanira mbia muri mwezi mchezelie tango kwa roisi kitale karagacha King'oina noyo minto Teresa mukamuro minto bakira gotopole asoyo minto cha misigo murugi oya nyarire korara mwana minto pole na bana baye ne familia ngima koira nelinga pole sana ntia samarieta ankurukwa Esther Mora ninje nkubwa James koteba pole sana na baminta mwachira gotwa pole mbia mono yatusabe yasao muyore goro mono twakoira nelinga mbia mono kwatorendire koruchinga kichiri Teresa nyarete korara asaye gwakorire miroberi yao koruriri paka bono igatata asao muya abaminto banyarire goikaiga somusangerekano uyo rero tato Teresa twaganirie ayo korogwanja kwao chinga kichiga na endonyo kore buya abaminto bari na chigari twababekire sama kwa bari chinjira gocha yasao barao baikie na ende okoro musangerekano uyo goetera chinguru chao monene familia ya tata kwaro umwana ominto James kabe gokore mie familia yege koere yenembe nene naende tata nayora abagate kintakana ne chiao nababura kana bao monene tata ritukorigima kabe goikaransa na maraika aige story obuya bwao bokore ka sonsi goiteranse ya mabero umwana o Yesu Kristo mabori oito. Thank you. Wale wajukuu wa Mama Teresa wote waje hapa. Hawa wajukuu wote. Bachokoro. Wajukuu muje hapa tafadhali.
wajukuu wote, basukuru, bachukuru, bachukuru, bachukuru wa Teresa, wajukuu, wajukuu ndio hawa. These are the grandsons and granddaughters to the late. Wajukuu wako wengi, lakini wale wamekuja ndio hao. Wajukuu, bachukuru, wajukuu, grandchildren to the late, grandchildren. Hawa ni wajukuu wote sasa ndio hao. Wacha wapiwe picha. Aya wana. Nachukua muda. Nachukua muda. Let's believe and pray. Our kind and dear everlasting Master above in heaven, thank you for the gift of life, Father, that you have given unto us this particular moment. Now, Father, this hour we are going to participate on this funeral. May you guide us, protect us, send the blessed angels from above to be with us, protect us till we are done with this session. I pray this humble prayer, believing and trusting in ever living Father above in heaven. Amen. Asante wajukuu. Nadhani wamepiwa picha. Asante sana wajukuu. Tunashukuru. Na pole. Alafu mimi nikimalizia hapana. Hao watakuja tena. Lakini hawatakuja. Ntango tonyore Mary kwambuka na Mary kemuntu. Mary nchugocha. Mary kwambuka. Mary kemuntu. Ukagete chinga kejiro. Titaga tuze 15 tuchake misa au tutapata nafasi. Mary kwambuka. Mary kemuntu. Wana badinge batatu. Wamebaki wawili. Naona bali baruhusa wa Mary kwambuka na Mary kemuntu. Mmoja msimame nyuma yao. Wale wametoka Soboyo hawakuja. Bara narore babiri bakire. Nchibano tuwa kwebicha. Bali baruhusa wa Mary kwambuka. Baruhusa wa Mary kemuntu. Bali baruhusa wa Mary kwambuka. Bali baruhusa wa Mary kemuntu. Kurwa. Karibu sana. Wale wametoka kwao Mary kwambuka, wale wametoka kwao Mary kemuntu. Wote ni Mary. Alafu Teresa alikuja. Mary. Haya. Ndio hawa. No. Tusabe saitato miyambi yamana seke wikinse chimbi yamana seke ukyobulima none ro twakira sole tulia baye turamanya ibo kumya to saba mabera gochaigora wa sole kubwa mono to chene none ro bantu akira somo yega yo mwana omintu twasabira malaika banyale goitana somo chyoyo kubwa mono balemi omwana omintu na makoyo nene familia yonse tubwatia mange twasabira makaike igora wa sole syobora ihwa ono mwana wa Yesu Kristo motorio ito. Amen. Asante sana. Thank you very much. Kenya Binge SDA. Kenya Binge SDA kwaya. Nyambaracha. Tuende wapi sasa? Kenya Binge SDA kwaya. Tuko karibu kumaliza maongezi. Alafu tuingie kwenye misa. Misa ikiingia tu hivi tunaelekea makaburini. Basi mwisho tutakuwa tumefikia kikomo na hivyo ndivyo itakuwa. Mwaliko sukago chaiga seinde baba aya tata. Chugo chaga chaiga. Sasa ndio hiyo. Hii ndio kwaya ya Kenya Binge SDA. Tuombe pamoja na wao, wakiimba tunaimba na wao. Ikiwa tujui kuimba tusikilize vile wanatupatia ujumbe kutoka kwao.
mchungaji wangu, sitapungukiwa nacho kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa nacho kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa nacho kitu. Katika malisho ya majani unilaza, kando ya maji ya utulivu niongoza. Katika malisho ya majani unilaza, kando ya maji ya utulivu niongoza. Bwana uniongoza mimi, Bwana uniongoza. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa kwa maana uko nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Sitaogopa kwa maana uko nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana uniongoza mimi, Bwana uniongoza. Waniandalia meza mimi mbele ya watesi wangu. Waniandalia meza mimi mbele ya watesi wangu. Waniandalia meza mimi mbele ya watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani mwangu, na kikombe changu Bwana kinafurika. Umenipaka mafuta kichwani mwangu, na kikombe changu Bwana kinafurika. Bwana uniongoza mimi, Bwana uniongoza. Bwana uniongoza mimi, Bwana uniongoza. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Na mimi kweli nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu.
kweli nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Amen. 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 Thank you. Ekwaya, tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Igali tumsifu Yesu Kristu. Asanteni sana. Aiga tokorera nega. Tumsifu Yesu Kristu. Sasa nataka kubadilisha kipindi. Yule ambaye kuna kiti atulie. Yes. Edekemo. Itangazo litali gwakaniru kara manyo ikaranste komo kara mubori asikwarumbu yire kara kwana nibona. Manyana. Edeke. Asante. Asebe sere to mote asikwabeka. Oseba nongaki. Asante sana. Mwale kuoge mwale kukwanani. Asante. Nataka kuchukua nafasi hii kwa wala ambao munijui, mimi naitwa Sungura. Bakondo kaka Sungura, Josephat Sungura, nafanya Getembe TV. Na mimi ni Mkatoliki, mimi ndio naleta misa kila Jumapili. Imefika sasa ile wakati nataka kutumia Kiswahili ili kila mmoja wetu aweze kuelewa, kwa sababu sisi ni watu wa town. Elebu yago serobe. Emwage chigumona. Mbiya moigwete. Enkorambe yegwaka. Tabi yore kama Nyasaye kokonyere gwikiro bwaro. Asante. Nataka kuita or koleras. Or koleras. Chikoranga kichikoro kwege songo. Koleras. Asanteni sana. Ntwale kosekana bayerego. Aonye kolera in whichever way, in any capacity. Makoleras wote mkuje hapa mbele. Asante. Asante. Chikolera. Na wafiele. Nkora tayuwa nga wafiele. Wafiele ni? Barawi. Abantu mochite skuru. Bas. Asante sana. Ekola naye muyokere. Yes, kujeni. Tafadhali. Nafasi yechi kolera. Chugocha ule wa picha. Chinsangere ne chinke sana, kwa sababu Father akiingia tutakuwa tunaanza misa rasmi. Asante. Obwanzo. Ekolerole. Vya sana. Ekolere nene nabate vile vya sana. Asante. Mongi na kirego. Yule wa picha. Okaba inune chikolera. Ntete mongi gu. Ntete gukwane erieta na kiore kolera guchaga. Eririo kaigo. Mongi na baba nayo gutosabira amasaba mpaka ikaigoro na arorere. Abande erieta na kiore kolera tuchakira. Biamono German, biamono kolera pole. Njesi erieta Kristova Nyamira, waka nyamubone nyankongalia. Mwana oraiga no yomumuro mintoga. Kristini nero rega okolera yane. Santi. Wairire biamole. Njasa Marieta Stephen Yonyoni omwana Christine oyo murominto biamono. Wairire naende Marieta Kennedy Nyamumbo mwana itora akoru Christine. Na bakwanira biamole. Nakwana gana inde omwana orega iga
ise ogeretende korera so yo minto mwenga no mwana mumuro minto nchenkuru kwa John Gesengi Korunyankongo wairire no turasaba kamwaiga Dieta Alfred Mogeni Korunyankongo mwana Christine nere twachira Chengo bataipora se family manage karajia next month gaira samaliete ngoro kulidio nsongo mwana no rega iga akoro kufifiani kwambuka na ariko kero kanyantura Yamana seribaga Jane korera yo mwenga na Teresa korera ya no ralire Ninche mbwato moise ko maneno koro kupelesta mwenga korera ya ne pole sa ko agatene chisemino ngai ngo sabande omachenu tata Nyasaye itoyo le igoro aye karanse kero kyo banene na mabera twatira sobo sibua utato mugasoyo igabuna abana bao tutaisaini gucha sule tata torabanya bibebo gokumia twasabiro twabere ibebye itoto cheno tusibina manyingao ali itegete kalvari asu musaraba tata tukubwenere buna abana bao krisekero kuiranyo borwoti bwao tokoro toteramale iya mona seke ukyubu makorwa to wegete seye bosi pia bachira kwaretire no buya bwao tata tarigo toraba yana yo maetenga kyota kete tokore seye buna korara yana koreta maya asao itutu agwetigira magima itutu bogoreli korero rarire nabo goretio bugima bwaye gochaso agakubwenera igora bunyasaye nakwariga tino moyo muyenkore nyororo n'ubwanchani Nyasaye bono twasabire family yore mi abana bakorera batigaira no mwancho Nyasaye mona bamwabe family yengima obajisemi no bungaini korara yananyare korara family ye korara obekire nyombe ye kinyomba cyaye ninjiro cya korara yane obekire sikati ya moneguti yaye mwakorera yane Teresa tata mwajisemi no bungaini kurwa sori karasene kero kya bonene amen tibi yatu asabire me ya Kristo Yesu yoro motoria amen aneba tinkwani tirie tari omwana oregaiga omwana akorukuridia Lidia oyo kengura mo minto manene gwenyombe nene biamano. Asante sana. Ile timu kutoka Western nimesikia, yes, wala wageni wetu kutoka Western mnaweza kuja wakati ni wenu kwa sababu ya muda. Western team tafadhali. Asante, kujeni tu, nafasi ni yenu. Yes, wageni kutoka Western. Karibu. Yes. Karibu sana. Songe hivi tukuje hivi. Asante. Yes. Yule wa picha. Asante. Haya. Mkutano wa mama na kuhudhuria, hamjambo wote, hamjambo tena. Sasa mimi nasalamia lakini hamuitiki. Habari yenu? Sisi tumekuja hapa Sauli hii mtoto na mama yake ndio huyu, nyanya yake ndio huyu, na mimi ni nyanya ya huyu, na huyu ni mama ya huyu, na yule ni dada ya huyu. Kwa hiyo ni watu wa familia moja, na mimi mzaliwa wa Kikuyu, na hii ni familia yangu. Kwa hiyo tumekuja kwa Sauli ya huyu mtoto, tumemleta kwa nyanya yake.
na hajaishi hapa. Mimi nataka kusema hivi. Sasa hatumjui, mkuje nyumbani tumjue. Tutumpatie mtoto yenu. Habari yenu. Sana, mbarikiwe. Asanteni sana. Shosho tumesikia. Baba mbia ukwana. Totegerane. Asanteni sana. Ntagete korora nate bunga abako. By the way, abako ngitoto tobaruka igesongo. Abako. In-laws. Okay, Kiswahili? Shemeji. Shemeji? Hiyo sio Kiswahili. Anyway, in-laws wote wakuje hapa. Niliambiwa wakuje wote hapa. Mtete bara chaiba. Thank you. Nataka wakuje hapa nitadivide hapa. Akaigo baba. Ayonyo koromo kwa aba kwa bounce pinju mbaba kirebosia. Nitawadivide vizuri sana. Mongigu awanya koromo kwa nchumba wangerega. Haina problem. Father amefika na mnaelewa sisi kama Wakatoliki nikisema hivyo niko na sababu. Moko nganjira ko sinchake tikaye baiche bounce mbate. Father amefika na akifika sisi kama Wakatoliki unaelewa. Inchuinu. Awanya koromo kwa enjoy. Mbate ibina tokora. Ere rahisi sana. Wanga kwa mwakero monto mwali konda tabenga kiaro moko story ere. Bono ingirende kebe ngase enchuinu mbate. Ere rahisi sana inu nchugo cha mwenzi. Enchuinu mwenzi bizukaiga. Nko bata ibina natokora. Bwana Chief. Ndoje nogwa foliria. Asante na verego. Sasa tutulie. Nchunu mwenzi. Ono sababu kila mtu anataka wajue. Nataka tufanye hivi. Is only one mwenye ata make statement. Nyinyi wote tafadhali jina otebenga kiole in logoja. Tako rahisi hiyo. Tuchakira tunaenda tu mbio hapa. Abami tomwesi pi pole sana. Mono twe kiromo choyo. Etwache kurwe ngora. Into tobwate omwana Alice. Alice mumuro mitomo bwate oyota iyo na ituono. Kwende abami ntenko ba pole sana gaki pole sana. Tena asante. Ana tigato chinse jitwaikire. Tata mama ne family yose. To waka pole gako garo gukora kuneka waita komenya na gukura akeigo. Intu gotwachira otubwato mwana Alice. Nche ngoro kwa Marieta cheni bunareri. Thomas Alice nincho manene onabwa ndote na bunakorera lakini ono lende na otora. Asante. Ndiyo mono pole so mongina korara na incho no mwana nindu tubwato mwana Alice na mate biwe. Ono lende gotungati gatoiche to sangiamo. Nyasa tokonye asibali tole moyo. Amalieta mpita nyairo koruge komu. Tigato sabe. Asante. Tichi kolea nire kabono nilikono ngokubwatra. Elieta ngakiole kwerende. Iko. Njema kuorongorukwa Alfred igonde omwana somugaka omwenga ninche mbwate Irene Kwamboka. Kwa majina ni Ambrose Mwanzia. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii familia. Niwatakia pole. Mimi ndio nimeoa Pamela wa mzee James Omwenga. Kalista Nyabonyi, Nyagosira Teresa ni kamati yane. Amjamboni. Kwa majina ni Skola. Pamela ni dada yangu. Ule ametoka hapa ni ndugu yangu. Mbarikiwe sana. Marieta nde abonariri. Lydia musbati ominto. Elieta Job Moint.
Lydia ne wale nke no yominto. Marieta Modesta Kemunto, Mwenga Mokoyone, Muswati Mwabatere. Marieta Njima Kwambuka Nyakuni Kuruma Gombo, Nyagusira Teresa Mokoyone. Maskerubo, sister ya Teresa. Gertrude Mora, Kengoina Mokoyone, marehemu Teresa me sister yani. Joaquim Matara, Teresa Musubati Ominto. Ankuru Kwera ni Kerubo Chesley, Teresa Musubati Ominto, Nincho Musubati Omonene Njesentu Chuti Akubwati. Njeni Gonkorokwa, Magdalene Nyaboke Mwebi, St. Jude, Teresa Ninja Akubwati. Abaminto mwensimbi ya mole. Nchenkoroku Victoria Kerubosagero, igando omoigwo Matiesi go Teresa Musubati Ominto. Evelyn Mura, sister ya Teresa. James Mwamba Inga, esta mande no aliseito pemono. Mimi kwanza. Habari zenu? Mimi naitwa Lilian Mujemula, nimetoka Morogoro, Tanzania. Teresa ni wifi yangu. Poleni sana. Asante. Lawrence Omari, Teresa no Yominto. Asante sana. Asante sana. Tutulie. Tategerane nima yete mumira niraba iri mutanya kumira ne miaka menge bono rende na mugukwana ngora igo asogwanja kwenu. Kwa sababu nimesikia kuna administration under chiefs wenye wanaenda matanga ingine hawatakuwa na sisi, na mnaelewa father akiingia ni hivyo. So ninawaalika mkuje mtoe pole zenu, ili mkienda sisi tutakuwa tunabaki tukiendelea. Karibu sana. I see Madam Chief Judy maybe na timu yako, karibu sana. Okay. Abagambi mutete mwende mwensi narole bakumugambi minta mwensi ndibono lakini obuya Chief Omari ari na otramba kwa mweli njirindite. Karibu sana. Karaba ikamura kwebicha yule wa picha Chief Verali ndete mwa kwebicha mwensi tusonge juu kidogo. Maete nkobwa ko instruct yabagambi bono nkobwa lakini asibono ng'anjire piga picha na andu akebichembe kwa kirume. Asante sana Chief Ismail yarenda akega hai matanga na bogo Ismail obonda boy goro kwando ta Ismail kwa bwatiru. Asante sana wikiragabu. I think let me give abasani ba Teresa, familia ya Teresa, Omochio Matias, ne Kenyoro, ne Sublocation, n'abagani, n'abayiri kuba kwa nimbi yamole. Nkuru kwenda kunyakawa, umu assistant chief, umu Amochio ma Sublocation, ananyetie location, igaiga astore, egie kurawa no mo chief wane, my boss Chief Lawrence Nyagako Mari. Digongo bakira pole ase familia ase njugo siri mungina Teresa. Tiganya saba remie na anda bagate. Digongo arigane my chief Elijah neraya akwana na ale bandiriba. Mbia mono mo chief ito Nyakawa bageni bachire kwa wakira mungina Teresa kwa elimbuya mole. Onko abagambia abaito bakwana Marieta na sebakora osebakugamba ndani ni kwana mangana makaiga tukorero
Madam, karibu. Asante chief. Ase familia ya Teresa na bale mwensi mwachaga iga kuomboresa ase ng'encho ya Teresa efamili yonsi na bakwani nonya turasa mabembi amore na batugukwanani ase ng'encho abale moyo na batugukwanani amarieta nkoro kukaira ni Nyangwe Somaera umu assistant chief Osanta sublocation Bogusero North maata korwero ga maate inchendo mopaka bwa abagere maate na atebire pole tuachaka oyo Minto Lawrence Omari pole tiganya saga ndre kuba seseni na kubagata mbia mono tiganya saba seseni. God is good and all the time. Oyakoro kukerbo Judith mochifo kia Mwasi location asebo churego toka. Honorable Magdalene Mugambi oito tokora nerega si Lawrence family yonsi ya Muga Matiesi abayiri abasani balimo achira sencho yenyange omweri omongina wa Teresa bono na intu twaba joiniri asengencho yoko balemia enenga kienkong nimatenga li what is it called li bakali atigirwe no mongino yo chira bangina nabuba ko bengao asenka kero mongina aruro bokendu bogosobo ko bobonene gakitoko basabira enga kienya sabagate aba oboremu naende kubwa mana icho liri bageri asengencho nere bubwe kole nokobwa kogo icho liri bagerio na koli make libendi bari konya koiweka senkeria so twabasabira maya sili tukolia lero kosoka twarenge ntubwata another function lakini otore nainwe amaliga na batogotinya lakini chinkoronya sawo koweni buya mono. Bwana Yesu asifiwe. Familia ya mwenda zake na jamii yote ya Mathias, poleni sana. Ilietangoro kuombati James Mugambi Matieko harimo socho, poleni sana. Bien mono ayabona na tumunkuane ese familia mwako mwenga familia mwako rade to kurukumatias Mugambi mokoro yona tebu ntebe pole aninka Lawrence Omar asaba gambi toranga bagambi 40 nero to tenete bunu munyakerogo mongina gatalin igaro musani wocha ofisi yeito anda onse stoko nyorana mongina gat magatalin no ad na intwe na inchente neina neinche no monyakenyoro naendo mochuo Maties ndoche no nanyoriro gosiseni okonene goetera abana baye mwalimu mbuya gansomya kang'ake biranya sana lakini areko ng'akonte bine sutio begete ong'akonte bino mugatio muyokoria kabore biranya byaere kinari godisi kanyora Peter nera kandonge yasega simono kori catch spelling chimbo kobori mwalimu kyo kobundise tege songo zinjuko matebinga no mbui manyanko endande transfer tuki ne division ya moto oboete sana so abakanyoro kiega asiengia egerete nenche nyeso sete ndebunandeiga no teto Lawrence tare kobaiga ombuyo mo abu seteiga tigato tere pole gocha se enkaya yo mugako mwenga enkaya yo mugaka Maties igorende nabona tebi ugabagambi nko abarenga abange mwaigure tobwate function yende ariria twenya emigete sana Mugambi Lawrence namanyete iga abande bakurwa ensemeria no batenena na abande nchera bari nabo baracha ose bagendari lakini bagocha kwa niaba yabo ose bari batache twatebire pole tianya sato sen tobwate ana sonsi naende tigatu twarubu amato kakasungura ano seito ruteriga na kurwairi ko guseito ongo ete pare maikomiri tukuboma na koira igorende nabanye negetie ka kitiato akembu ya mono eko era no to ko remiriga yita teri banto raisi go gwancha
lakini ne familia tiatokore kitoyakere mbuya mono tianya sabaseni kemorara togocoka nigo twacoka ase eng'encho yabetereteria twenyaria Lawrence namanyete aya nabo ngogosabera ribaga aye gogotigara mbuya mono tianya sabaseni. Thank you very much. Asante. Bono moko genda. Rietanje ne richong'era nkorokwa seitomoina ndomochibu ojogo. Asante. Bemano. Nataka kusonga mbele. Kuna marafiki wa St. Jude, wala wakazi wote ambao wanakaa kwa St. Jude na marafiki zake wote nataka kuona hapa. Mwangiwe niliambia mumeomba nafasi, mnataka mkuje, hebu kujeni. Yes. Mkaimuri. Unajua St. Jude analea watu wengi sana. Kwa hivyo mkuje na wana mkikuja. Kujeni. Kujeni hapa. Yes. Bono abagambi bono mukore St. Jude arabagani mbali bachirega bono. Mkuja hapa mbele tafadhali. Simama hapa. Yes, kujeni wakazi wote wenye wanakaa kwa St. Jude na marafiki wa St. Jude. Yes, nyinyi wote kujeni hapa. St. Jude kuja upigwe picha na marafiki zako hapa. Mheshimiwa tafadhali kuja. Songa mbele kidogo, msonge mbele kidogo. Ndoje sokurane no ora vya kabisa. Tusongeane hivi. Yes. Kujeni haraka kwa sababu ya muda. Igani gongi bete enaiba enaba ibera. Omwe MC Richard Kurunyamira naye na tebi gocha ase timu hii. Kujeni. Mheshimiwa St. Jude mumweke mbele. Na inu muyanjete sana mubeke gatigari. Narole steli muyanjete sana muteta vera ase muri. Vera. Kai. Tusikiga yule wa picha tafadhali piga hizo picha. Bwana. Tuwasalimie hivi, tufanye mkono hivi. Mugaka. On behalf vile mkapo. Nataka tu you make a statement on behalf of the rest. Sitakuwa sawa. Kuna mwenye ako na any issue? Richard yako wapi? Yes, asante. Mheshimiwa kuja hapa. Iga. Now talk raiga just a statement. Mheshimiwa malize kutoka hapo tunamaliza namna hiyo. Kwa majina mimi ni Thomas, ni kansala wa zamani sehemu hii. Hii jamaa ni marafiki zangu wa siku nyingi, ni kama ndugu. Tumekaa na mama Teresa kwa muda mrefu, kwa njia nzuri na kwa upendo. Pia mume wake Omwenga ni rafiki yangu. Tumekaa nao kwa njia mzuri pamoja na sister yake Teresa, mama St. Jude. Kwa hiyo hata mimi nimepoteza rafiki ambaye ni wa maana sana. Asante. God is good and all the time. Biamano biamana bantu ba minto nche Richard Mukaya Kurunyamira. Mongina nero nderete na nche dena nabona bwanga tiga sudie malio mumuroli no aralia. I think the last time tu umera nete naye engineer nekara kwa lego tu agachira Nebo Hotel. That's the last time I think we met. Igo na nyoru wake because yonalenge bonjali bona nakorira basane bane ko bonjali na chikorora mbabu atamatanga naratigangi chenda romongina. After this ngogenda ndo gembo mumura nare okora ali agriculture sadok nabwate nyangi ikobwata nigolero. You after this na no gembo ngochi igo mongina. I think I call you my mother Paul Aki for this. Sungura Onyabere abana abandi tenants bane bigange ombongi akwane
manye komo sio magana bo bakogera nkoro ku St Jude. God is good. Asante sana, asante ya chairman kongaliwa. Asamalita Michael Mbongi kwaba. Mongina St Jude otoro siriale na nitonyo musabira mayana ki. Egeka nyasa mwete kaya wekyo. Kero siwitos kubolia abantu. Kuragera kura abisiaye. Abisiaye kuragera abantu nsengima. Baba waliye chikabira mbali. Yono mongino to tugekete sana kunya kusaba mayana ki kuama to kunya kwenda. Pora saya to verde mwana uswati. Tutiro mwana nyasaya. Pole na injene tena antien koro ya St Jude. Ninje na chieta aliri tangani ya wakamanya kombwadi. Obwabambu arengora nga St Jude no mutindi lakini tali mutindi. Ganje tamanga nama ya. Seri tangoro kurija Armstrong. Nje numo getutu kuruhujura. Na ende siku hizi naonda tena antiarie county. Unomo waziri wa finance. Pole yake. Ntoko nyara watebo buya kwanya gusira kosi no muntu mbiyo lenga mona asenje mona njana kanye birijisiri ondenga kingwandu mongi na tangeti agote mongi na no muyole torende nende wana se waikire igento kwaro siri na bagotokeri no ne rent no nyen 10% na riega tokonya guheta tokonya gusabanga mongi na vera bona se waikire mongi na toro setiege. Asante kaka Timbarosi. Thank you. Asante sana waziri. Mbiyamano asinge jeli bagana intu mwatoire. Asinge incho yokorwa magombaito wochase omongina Teresa oyorarire. Familia agwaro pole sana. Familia Matiesio Mogambio Mokoro marehemu pole sana. Mongina St Jude wakodera mange wetera sole kwarerire Teresa buyamono korumuna karuete county nae kwamorerire gocha segwaro nere omwenga nere muna bamayata na barababu abo babegete buya omwenga nabo komobeka ari mwao na endura tutenenera nche nincho yo mabokorunkaiga nimbwate duka ari St Jude asabantu bari atebetinga nchutu areduka abange bakanga njenkaremereri nabo mbwata gasini ni ororo nabo kagendete konkone umongino munare gabanda babonsi piki ntakana babura kame ukonera yeye ndiye anawasaidia umongino nyasaga ndrego konya mono na ende asebikorwa bila nororo ntobwati amanga. Asante sana. Kwa hivyo tuwafanye hivi, sit down nogo ikaranza nimeruhusu mukai erewe yago serowe na njo chongo office na iguro office yokwenana aba bakogenda guchia nabairi bane kolera kucha usumuze China kurwa limiruka abo bangeta obole mochieka 15 asengo nyakolema kolera salimia oyo no mongi noe erokamano. Hamjambo abana bonzi. Mimi naitwa Jackton Omono. Natoka huko Omabei, sehemu za Kabondo. Na tumekuja hapa kumfuata huyu korera yangu. Yeye ni korera kwa vile huko kwetu ule mama mtoto yako naweza chukua mtoto yake ni korera. Hata kama mtoto yake naweza chukua mtoto yangu ni korera. Sasa tumefuata yeye kwa maana nasikia kama watu wao wamesaongea. Na sio yeye ni mtu yenu peke yenu. Hata huko Kabondo, yeye ni mtu wa Kabondo. Tena anajulikana huko ni kama mama wa huko. Na huko penye nyumbani kwake hiko, mimi ndio jirani yake karibu kabisa. Kama kitu yoyote kitokea huko, lazima mimi nijue kwa maana mimi iko huko. Tumefuata yeye kwa maana yeye huko ni mtu yetu. Ni mmoja yetu. Chochote kitokea anafanya kama mtu wa nyumbani.
Ndio maana tumefurahi na tumekuja kumfuata yeye. Tunapiga pole sana kwa vile imetokea kwa dada yake. Hivyo ndio vile inafanyika. Hata huko kwetu tumekuja tu, tumeacha watu watatu wakisikwa huko, na sisi tumeona tukuja tumkae na yeye kwa hii huzuni. Asante sana. Tuko na mama ule ananilinda huko. Hamjambo wapendwa wote, wapendwa. Kwa jina naitwa Agnes Akoso Molo. St. Jude ni kama dada yangu na ni kama Korera. Kwa hiyo mimi ni jirani wake wa karibu kabisa. Tumesema pole sana sister wangu. Tumesema pole sana, asanteni. Asante, mengine itafuata baada ya misa. Asante sana. Sasa tunaomba tusimame, wale wako na simu mpunguze ama mzime, wale tuko na kofia tutoe. Tafadhali tuwe na simu moja. Tutenene twenzi. Tusimame zote. Tuombe pamoja. Tusimame zote. Moyo wangu we Mungu wangu, niweze kukupenda kwa pendo lako, unipe moyo wako, ewe Yesu mkombozi wangu, shinda kwangu nami daima kwa hako, moyo wako, ewe Yesu mkombozi wangu, shinda kwangu mi daima kwa hako. Maali tuhubiria na kutufungulia, akatangaza mwaka wane angu, niweze kukupenda ewe Yesu mkombozi wangu, shinda kwangu nami daima kwa hako, nipe moyo wako, ewe Yesu mkombozi wangu, shinda kwangu nami daima kwa hako. Tusimame, tumeanza ibada ya misa takatifu.
Kwa jina la na Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Bakristo baminto mbuya muri mwensi twasangerekanira igase umujega umama Teresa Matias omwenga oyo nyasarangeiri tukumusabira ati mukasa omurembe na intwa masoma itarera gotoinyori igoro yobugima boro obwenge na igoro yokwebeka ange botambe asoko mwariganio omonene twebekange botambe eriakero tugokwa twakutore nenema nabona asoko yarigania semiseye tweitie bibe byaito nanchire mono asoko rengereria samangana so gokora no utakora na soko mocha kwane na soko mocha kwane na soko mocha kwano kwanene na inde na sororira semario mutagatifu mweziki aba malaika na watagatifu na inwe aba musabira somonguru nasomo byatwabira turusie bibye itatorago cyasoma butakwera. Tuombe. He Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba manari kufa na kufufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Mama Teresa Matias omwenga aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Ogosoma kurwase kitabu kya Yeremia ekebungo gya kianda ochakire 19 goika 24. Eriogi riokorera liaigwekanire kurwa Sayuni likobora twasirigwe kegima twanyolire obosoku obonene goika torwe asense yaito ekiagera ababisa batagoire chinyomba chaito inwa abakungu iwera ringana ryomonene amato aino tigaiwe ringana akwanire orokereria abaiseke baino bamenye kobokia amagombo na kera omokungu orokereria omogisangio oye amanye kweumia amakweri aitire ase ebibao byaito asoire chinyomba chaito chiobonene aitire abana chinchera n'abasae ase chichiro kwanaya naro omonene agoteba abantu mbakwe na emebere yabo esialeru andonsi ebe buna ensike ase emegondo na buna emesaima yatigetwe n'abagesi onde takonyesangereria aya naro omonene agoteba omuntu omong'aini tabaisa wetogeria obong'aini bwaye gose onyore obonene bwaye gose onyore obunda bwaye korende onye omuntu origeti wetogia tiga etogie ng'a namanyete nche ekiagera ncho omonene nigo inde n'obwanchani butalikoera ngokoranda ayare ekene na oboronge asense ekiagera ayo naro akogokia inche n'omonene nakwanire ringana rya Nyasaye. Wimbo wa katikati kwa maneno, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unipumzisha katika malisho mabichi, unipeleka kwenye maji matulivu, unipatia nguvu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
kuniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Hata nijapopita katika bonde la giza, sitaogopa mabaya, kwani wewe pamoja nami. Gongo langu la fimbo yako, gongo lako na fimbo yako vyaniongoza. Gongo lako na fimbo yako vinaniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitaogopa. Kuandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wasoma wa kabere kurwase gitabu kia Paulo mutumwa asaba Korinto yeritangani 15 tutakira umustari wa 50 noyomo mbake 53 rigereria ayanko batebya nobobisi titogo kwa intwe twensi kolende twensi nato nchorwe asekero egesinini okomiamia na okoramokia ekero kiegetureri kiomwerio na ki egetureri na kebuge na abakure na babokiwe tibaba no sareka na intwe natochorwe natonchorwe naki ogosareka kwa weneile koboigwa ogotasareka na ogokwa koboiwe ogotakwa ekero oyo wogosareka oranyore ogotasareka na oyo wogokwa oranyore ogotakwa erio nabibe ling'ana riria ririkire amakweli amelirwe ase okobua amakweli ng'ai okobua kwa okore amakweli ng'ai obororo bwa obore obororo bwa makweli nebibe nechinguru chebibe namachiko kurende mbuya mono ase Nyasaye
ere oyogotoa okobua gwetera asomaneno oito Yesu Kristo. Gaki baminto abanjwa mobe nechinguru mutari gotengechigwa momente mono gokora emiremo yomonene asamatukonsi mumanyenga emiremo yaino asomanene teribosa engana ya Nyasaye. Miamono wase Nyasaye, tusimame kwa shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Na kutukuza Baba, Bwana wa Mungu na dunia, kwa kuwa umewafunulia watoto wadogo mafumbo ya ufalme. Haleluya, 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 haleluya. Omonguru abe nainwe abasoma kwebanjiri yarigetu na Matayo mutagatifu. Matayo 11 tusome 25 oika 30. Inchu asende inwe mwensi abamwaro siwe asemere memerito n'abamwabunekire n'ekigurube nainche nimbatimoki ogoria rikorogoto riane mwegera asende ekiagaranje n'omukanyeku na omoitongo asenkoro nainwe namonyore gotimoka asemio yo yaino ekiagera rikorogoto riane neriororo na egurube yane nengusu. Evanjiri y'omonguru Kristo atogiwe. wetera samane evanjiri bibyaito birusiwe. Nchu asende inwe mwensi abamwaro siwe asemere memerito n'abumwabunekire n'ekigurube nainche nimbatimoki aserita rya Tata ryo Mwana ryo Moyo Mutagatifu. Tumusifu Yesu Kristo. Tobeke bona amaboko igoro buyayiga. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Twachira iga somo yiga Mama Teresa Matiasi omwenga oyo Nyasaye ngeiri kurwa somo mubwenseye iyo romo Kristo ito royo mino mwasangete nere mwirio ino musani ino twachira iga bona somo yigoye nyare komokoba wetera aseke mwanseke kemise ntagatifu. Dear brothers and sisters in Christ, the heavy hearts, to commend our dear sister in Christ, Teresa Matiasi Omwenga. God, she lived her life and the physical disability, which are really crosses that demanded patience, endurance, and humility. We mourn her loss, but we also give thanks for her life, trust rich in mercy,
receives her with compassion and love. Igo buna menyeta sobo imabwaye nabwate emisaraba yayare kobogori gwetera soborwaire gwetera sobore mabwaye lakini rero nigo twachire kumurera ase eng'encho nyasaye omorangeire lakini naende ntobwate ogosemeria ase nyasaye ekiagera Paulo ngotoinyeria are ng'a ogokwa kwa omokristo tari asara ogokwa kwa omokristo nokonyora that the death of a Christian is not a loss, is a gain, especially in the sight of God. So we are trusting that God in his mercy receives her with compassion and love. In the first reading, ukutwaigwa twasomerwa katika somo la kwanza, nabii Yeremia anazungumzia kwa lugha ya maombolezo na majonzi, lugha inayogusa mioyo yetu leo. Kifo huleta maumivu, majonzi na hisia ya kutengana. Biblia haikatai ukweli wa maumivu haya, bali inatambua huzuni yetu. Hata hivyo, Yeremia anatukumbusha jambo la muhimu zaidi, kwamba mwenye hekima asijisifu kwa hekima yake, wala mwenye nguvu kwa nguvu zake, bali ajisifu kwa hili: kunifahamu na kunijua mimi. Tunapoomboleza leo huyu mama, maisha yake tuliyajua na udhaifu wake, lakini alijifunza kumtegemea Mungu. Maisha yake pia yanatufundisha kwamba kilicho cha muhimu mbele za Mungu si nguvu za mwili wala mafanikio ya kidunia, bali ni moyo unaojua Mungu, unaomwamini na unaovumilia kwa imani. Igo gwetera sogosomo kutwaigu ng'ama kweli achire ase chinyomba cheito. Aende botambe tumaete ng'a kuishi ni bahati, kufa ni lazima. Korwa sogosomo kwa Yeremia kogo tuinyori ng'a kero omonto ngokware, kero omonto ngokorare ki buya more mwensi igereri bono imusinyaine mobori ng'a nomaete nochoku. So that is the reality of that. Ng'a kero omonto ngokorare ki haba omonene, haba omonda, haba omogaka, haba omusacha, haba omomura, haba omoisia none bisagane ngokubire bono, lakini egento eresoni njare ngasabu egesagane eresoni yare ngeiga omonto omonda takora ki tetogeria naende gia kabere omonto omonene tetogeria obonene bwaye. Ekia gatato kiyondi nkere kikiare omonto okwenyara tetogeria okwenyara kwaye kurinde abe nesemio okaonya tarakwane ekia gatato na twachakera omonto omonda tetogeri omonto omonene tetogeri ncho batebikeri kia gatato gia somo okorire inki bagotebera omonto omonda tetogeria obonda bwaye ase eng'encho ekegusingoteba tori bonda inki bagotebera omonto omonene tetogeria obonene bwaye aria juu nomong'aini basomere Zaburi 49 verse 10.
lakini ndirimo koraigo monta atenga neni boyane nkori nonde oteba nechinguru chiane nonde oteba masomane nkori. Saburi 49 verse 10. Saburi 49 verse 10. Zaburi 49 verse 10 nayo inasema bonsi nigo bamanyete nga nonya n'abantu abang'aini ngokubale Abang'aini ngokora bareki ngokubale nabo igo n'abale abariri n'amachara eryo batiga abantu abao bakoira chinoibo chiabo ing'ana lya Nyasaye. Buyamona chikategori irenga mwaigu chigoku chikategori chikwana abantu abang'aini ngokubale abantu abang'aini tibetoganie nibo yabo isato bakwana ali nga nonya n'abantu abang'aini ngokubale nonya n'abantu abariri ngokubale nonya n'abantu amachara ngokubale. Buyamona abang'aini abariri amachara olio yumusinyene ng'ana nkerekiora ase ebi bitatu. Abariri mobwa nechisemi chia esukuru abariri mbali babegete obosemeri kwa base ebinto byense ebi bigoeta ndiro omonto oyo mwanyorete ebinto ebinge agatenga bono moyone goka nkoria inywe ngoke. Yesu akamotebi omoriri oyo moyo oraganirigwa ng'ai enkoro yaye erabe ige gotoinyoriga itorasense tobabanda asogokora okuya tobabanda asogokonya bari baremeire buno omong'ina oyo oremeire ngaki arenge moyo ogokora okwo okuya nakukoranyare gotoikia ase oboruoti bwa Nyasaye. Gosoma gwa kabiri katika somo la pili Mtakatifu Paulo anainua macho yetu tuangalie saidi ya kaburi. Anatupa uchumbe wenye tumaini kuu kwamba kifo kimemezwa katika ushindi. Mwili kwa mama yetu uliotofishwa na ugonjwa, maumivu na sasa utaenda kupatirishwa. Leo tunatumaini kwamba ugonjwa na ulemavu havina neno la mwisho. Mungu anaahidi mapadiriko. Mwili huu unaoharibika utavaa kutoharibika. Udhaifu utageuzwa kuwa utukufu. Kifo si mwisho bali ni njia ya kupita. Kupitia ufufuko wa Kristo ushindi tayari umepatikana. Igopa uragototebia na gotomenda chinguru ng'ana tokwa ntoboke naende okoba Kristo nakwete naenda akaboka igo ng'a amakweli talia aro ayomwelio okoboka nkore nkoro nakitokora aterere iga kaburini mwanzo ni kaburini mwanzo ufalme wa mbinguni. Igoto twarogosemeri oku ende kaburini itakuwa mwanzo wa ufalme wa mbinguni kama tulilinda imani, tukalinda matumaini, tukalinda na upendo wetu kwa Mungu na kwa jirani. Kero twalendiro kwegena waito pakomo elio, twalendiro gosemeri waito pakomo elio, twalendiro bwanjani waito pakomo elio, kaburini na kwa mwanzo wa ufalme wa mbinguni. Lakini rende bali batalendeti. Kaburini itakuwa mwanzo wa nini?
sio kila mtu itakuwa mwanzo wa ufalme wa mbinguni. Injili ya leo inatupa matumaini, hasa tukimaliza shida za ulimwengu, magonjwa ya ulimwengu, kuna matumaini kwa Mungu. Katika injili Yesu anasema maneno yanayogusa sana mioyo yetu leo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maneno haya yanafaa kabisa kwa huyu mama ambaye tunamkumbuka leo. Alibeba mzigo wa ugonjwa na ulemavu kwa miaka mingi. Leo tunaamini kwamba amesikia sauti ya Yesu ikimuita arudi nyumbani. Mahali pasipo na maumivu, mahali pasipo na udhaifu, mahali pasipo na mateso. Nira iliyomlemea katika maisha haya imeondolewa, naye sasa anapumzika katika moyo wa Yesu aliye mpole na mnyenyekevu. Nyasago tutebinjwa asende bali mwarosire na inche nimbaye umutimoko nsende bwatokoroso konge marwaire naro bitinambiro obole mamboro mechando nemenge ndire nono muntu akorwara mono sano chande kamwate anga gochina akwatimoke gekerogo kuno gotimoka, lakini naende twasaba ekerogo kwa okukorera neema yango ya Nyasaye elio chikonyora ogotimoka gwa kare na kare. Igo rero buna twatigaira iga tokomwinyora. Ndugu wapendwa, ibada hii ya masisi si kwa ajili ya kumbukumbu tu ya huyu mama, bali pia ni ujumbe kwetu tunaobaki. Maisha yake yanatukumbusha kuwa na huruma kwa wagonjwa, kuwa na subira kwa walio dhaifu na kuwaheshimu wazee. Pia yanatualika kubeba misalaba yetu kwa imani, tukijua kwamba Mungu hawaachi kamwe wanaoteseka. Tunapomkabidhi roho yake kwa Mungu, tusikate tamaa. Tuendelee kuishi katika imani, upendo na tumaini kwa Bwana. Mungu aliye mwingi wa rehema amsamehe dhambi zake, atipitishe uvumilivu wake na ampe pumziko la milele. Naye awafariji ninyi nyote mnaoomboleza leo, akiwaimarisha kwa ahadi kwamba siku moja tutakutana tena katika ufalme wake. Nataka kumaliza kwa kusema pumziko la milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tusimame kwa sala. Togotenena toruchisara chabanji togotenena twensi. Igonya mkoraso yotaratenena mubwato kaboko musiratenene. Tobeka amaboko gatigatiga iga tokurangerisa mu family members bachaso bosaba 2 family members injuosia bange na babere ko mama mukatoliki asa shirigeti bagaka babere n'abana yuti njimotene na. We are united with them in this prayer. Bali bakorukwania apa yetu amasabo tobeka amaboko igabona n'abatebi. We are united in these prayers of the faithful. Mwana tato ito toko wake rubia seke wagia Teresa mwenga yorenga segatia ito unomo Kristo unomo sani unomo iri agasangaso kwegena waito akabatiswa toko sabo mwabira mamachaye naenda sangaso moyego kare na kare uyu asangetekerare ngensaiga Monguru otoiwe.
tugusabira ekeresia Katoliki ase ensema ta Nyasaye onyara kubeka abagwatani baye baba batagatifu efamilia yaiga twayebekera ase amaboko ao ase nimuno ogwancha kwao kore Mungu otoigwe Mungu koranje otoigwe Nyasaye tata omotongi igoro ni buya mono gwatongete yominto Teresa nandi kwamurangiri tata omonene igo turi moyo ase eng'encho yao nandi igo torakwa ase eng'encho yao monene tata gwatotebirie ase amariko rituko ria rero titwetogeria keriore etogi ng'ano momaete Nyasaye Mungu otoigwe Omachenu tata Nyasaye twachira soro moro buyo twabekire oyo minto Teresa oyo totang'anire kogenda twamubekire soro monenone onyare kumwarigania ase oboruoti bwa igoro eria anyare koborora asabirani abana baye bonsi na intu kegima tosabirani munere oyo minto oyo totigire magea nasabira yamaka agwenera asoro sobwanchani bwao n'umwana oito Yesu Kristo otoyo Omachenu tata Nyasaye twachira asore ase chinse chiabono mwaso gukoira nembia mono ande mbia mono Nyasaye oito gwaturusirie obware gwatoikire chinga kechi korwa koiborwa paka rero monene rotata ominto oyo minto Teresa tutang'anire rora abasani baye barure chingongo ye chinse Nyasaye buna gwatijete ebitongo na echioro okabaikia naende omonene omonto ore igoro orambora okoboko kwao obarae Nyasaye bakoirana bakogenda chingongo ao bakogenda isiko omonene abande togotigara Nyasaye oito ore igoro totende otwagatekero baraike Nyasaye kero yome esarwete tatoe gwesiko nebako bia mono naende mbia mono yonsi nebiao tata naende nayo okoro aina kuborite gaike igora bwasore omonguru koranje otoiwe tata omotongi igoro nanse okoboria nobwororo noboitongo tata ong'eisemi nobong'aini aba Teresa antigeire nyare kobarabuya na koborokereria baikere nabarabwo ase stage yabera nyare goikera twensi ekera nababitore ntori abaronge nomonene ngosaba ayamaka Teresa eri turi omwana Yesu Kristo monkuranje otoigwe Omochenu tata Nyasaye ayanta ito naido n'abana bawe n'ensende yabene twayasobosi bwao itang'anidde n'ababeho kumya twasaba otwabere n'otorae muri none orabona kwang'eire omusumba w'okurwasa gw'ensi eyeiga abana baye n'abamwabo batigaire monene bamama amange twasabire obae ogosemerewe tantembera ng'emambia yemo banyare kumerana oyo mwabo oyo tang'anaire seneyo mindoji St. Jude n'omugambi baisere n'ong'aini erinde ekere bakorera abana baiga batigaire mone none obaseni abaye n'abasani baye koko bakirari eke bagoyana oramamikira ebigocha baike buya fato itoto iring'ana riao twasabire omumentere neba n'omuntu Dr. Ndari omoseni omonguru otoiwe Machanu tata Nyasaye mbiya manaseke ukibogima mbiya manaseke gandikiri tukeriga mbiya mana kiera kwaba gokurenda abairi n'abasani abarurara nang'e ase eng'encho gochakoremia mogaka James Omwenga oyo omong'ina wa Teresa ararire togosaba naende ekero togokora omoyega bwa omong'ina togwatanekana korwa iga abo turaririe ebigocha bari bakogenda bagende buya nari bagotigara ase enka y'omogaka orarete gwaro batigara n'amarembo omonguru otoiwe Mwana Nyasaye ayore chinguru chaitu n'obutamiro bwaitu ayore omoborio bwabegenu bonsi togosabire emioyo yabo akure babera momo chabo na mono wetera ase chisara chaitu
banyoro bwaberi bwao bori basemeretie ekero bare moyo gwetera ase Kristo omonguru waitu. Wakati wa sadaka unainuka na unaleta sadaka yako mbele. Unaleta sadaka yako mbele kwa hao ambao umesimama mbele. Songa mbele kidogo huko. Asante. Wimbo. Kwa na nime wangu kwa hizi na wana uye kwa tena maana za uye kwa hiyo Basi familia imejiandaa kuleta hostia na waini mbele ya altari, wakiendelea kuongoza. Mwenye ako na sawati yake atoke nyuma yao. Waini gotangane hosti isatake rumaega, alafu marafiki msindikize kina mzee James na wake wawili. Chaka kuja ngora bwana wimbo. Wengine tufuate kutoka nyuma na sawati zetu. Basi tusimame sote, tote nne asoko baligania. Wenja misi ubate waini, no mongina abate chios yabangina bae babere na kon mayane sataka. Marafiki mfuate kutoka nyuma. Tunarudisha kwako, tunaomba utubariki.
Tusimame tafadhali. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. He Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu ya mtumishi wako Teresa Matias Omwenga, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie amfikie na kumwona yeye hakimu wake mwenye huruma, anayeishi na kutawala daima na milele. Mungu rwabe na inwe moimokie chinko wake uyase Nyasaye Mungu rweito kweli ni vyema na haki tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adama yako kwa sauti kuu.
Bwana tugutugama tuligererirwo chabosio. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaaheni mule wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Omoneno ne Nyasaone. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaaheni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Maneno ne Nyasaone. Maneno ne Nyasaone. Aso musaraba. Aso musaraba Yesu niga ete. Korwai masembera Yesu niga bogete. Yesu na irane na ende. Yesu na irane na ende. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristu tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lilioenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Papa Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Yusuf na watumishi wako wote. Mkumbuke Mama Teresa Matiasi Mwenga uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Uchalie hili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia, katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani aliyotufundisha Bwana wetu tunaposema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, walakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo aliwaambia mitume wako, na wachieni amani na wapeni amani yangu, usasame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima
na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe rohoni mwako. Kwa furaha tutakiana amani. Toena no mulembe kotebio imusinyi ning'akabo monto bwa mulembe. Semana Nyasaye korusie bibiense bale nege sia barangeri kwa sokorie ndage yo monguru imwene tingo soe mane ne ondebe ngane ye moyuka no moyo ne nguwene sara yo gotoriwa Nyansa onondolie nyone komunyo buya Maria babon sabere Marai kono manchongo cha satali ya Nyasaye esara yo wanja Nyasaye na manyire nganyoro mobiro mutagatifu Yesu inde na manyinga yenywe ekiagera ebieka wate babo na njira yone nkoro yane yonsi esara yo weke ya Nyasaye onengwete bane injo musali omoreu tingwene tio konyoro mobire na manyinga Yesu okobe ibibiane omonguru tingwene tingo soe mane neondebe ngane ye mayoka na mayo nengowen esara yo weitia Nyasaye nengweitia ndoko nsebinako kyaira ebyako beire nae no muyake korwana tingo lyosalika esara yo gosasima Yesu Nyasaye monenone na igora saritari igoro turekira sole ngo sasimande na
Sasa tunyamaze, tutulie. Tusimame kwa wimbo wa shukrani. Ulijua wazi kwamba mimi sikuwa na
waniheshimu, marafiki wanijali, wanisaidie. Ndiyo maana leo mimi nakurudishia utukufuni wako milele. Sifa na heshima ni vyako daima. Wewe pekee yako unastahili. Usifiwe na uhimidiwe. Nakushukuru Bwana kwa kuwa umeniona. Nakushukuru Bwana kwa kuwa umeniona. Nakupa utukufu kwa kuwa umeniona. Milele na milele kwa kuwa umeniona. Nakushukuru Bwana kwa kuwa umeniona. Haya, sasa tujiandae kwa sala baada ya kumunyu. Tutende hivyo. He Bwana, nuru ya milele mwangazie yeye pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa u mwenye huruma. Tuombe. Tugotenenekera tukusabe sara ya mwaelio, tusimame wote. E Bwana Mungu wetu, mwana ametuachia pamba komunyo katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia huyu ndugu yetu Teresa Mathias Omwenga afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anayeishi na kutawala daima na milele. Sante bono tuikaranse. Nyukiri ya family ya Teresa Mathias Omwenga etigarega as an introduction. Then after introduction we will recognize wageni wachire, our area member of parliament atokwani aboigo batokonye korusia rongori. So introduction. Ntoricognize omo MCA and area MP batokonye korusia erongori bono nokuramanya the family members omong'ina Teresa Mathias Omwenga abo twacha kwa pole naende twacha kusabisia semise yentakatifu. Thank you. Asante sana Father kwa misa. Nataka familia yote ikuje. Na vile mlikuwa mmepangana, yule anasimama kwa niaba ya familia for introduction atuandae. Familia ya Neons Kormeli APC moja ndagete meli batangane bosia B iwe inawafuata. C inatoka nyuma. Kwa hivyo kutaka iwe haraka, tawaambia kwa meli mmoja awape, kila mtu aseme jina yake, yeye ni nani kwa wazazi. Thank you. Our MP sitting Central Kitutu Chache Kibagende na all observed. Nashukuru sana kwa siku ya leo, wote mmeweza kufika hapa
kwa kulilia mama wetu wa mpendo tuliyempenda na waalika. Kwa majina mimi naitwa Benson Mlinge kwa familia ya Mary A. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Je samarita ngoro Kristo ni kirubu mumanyi. Nincho monene ncho ya kufuatia sabumura. Na inche na abakwani abana berutia igoro mbiyamule mwezi. Mbiyamule naende. Ncho yongo kwana ninche muigwete Mary A. God is good and all the time. I'm Janet Kemto. Mini the first grandchild was Koro hapa. Mungu ni mwema na kila wakati. Nchoyongo kwana ni nyaroke nene yo mugaka tata samalieta nkoro kwa Alice Mora Omwenga. Wonengo chinyali bali geko. Abana ba Nyasaye na abakwani mbiyamule. Nja Samarieta Nesta Mande Omwenga. Oyo kabere utata James nero oyo tigabakwani. Abanju bamana abakwani mbiyamule mwezi. Nyoto na maben abatukuru amagomba ito. Ninche oyo kabere ase enyomba y'omwaka tatu Omwenga. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Nchenkoro kwa Irene kwa Mboko Mwenga. Ninche the last born girl. Sumo Mwenga Mary A. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mi kwa majina naitwa Pamela Omwenga Mwanzia. Mimi nimeolewa Ukambani. Mimi ndio number 3 kwa Mary A. Mbarikiwe. Habari zenyu wote. Kwa majina ni Davin Momanyi, the late Bernard Momanyi. And huyu ni mtoto wangu. Habari zenu wote. Kwa majina ni Gabriel na mimi ndio mjukuu wa James. Habari zenu. Naitwa Omwenga Gwaro Thomas. Mimi ndio mjukuu mkubwa kwa vijana Mary A. Habari zenu wote. Kwa majina naitwa Angel Shamila. Mimi ni mjukuu wa James. Habari zenu. Naitwa Stephanie Kemunto. Mangu ni Irene. Mimi ni mjukuu wa James. I greet you all. Kwa majina ni Marian Nyakina, mjukuu wa James. Na wasalimia nyote wa mjambo. Kwa majina naitwa Daniel Oyaro, mimi ni mjukuu wa James. Habari zenu. Kwa majina ni Fatma Kendi, mjukuu. Saseni. Kwa majina ni Roda, mjukuu msichana wa James wa kwanza. Habari zenu nyote. Kwa majina ni Edna Omwenga Mary B, second last born. Abakwani mwasi mbiyamuri. Sengoro kupamera. Mukeira. Kamuro Mary. Omugako akoro ku William Omwenga. Mbiyamura abana beruoti ya igoro. Jena bakwaniri emogorobe ngo batebinga karibu sana sogo ikenka yeita sogo jagotoye ngora. Inje ninde no mogoko kubarora na ndi mbiyamana sogo jagotoremia. Asante. Oyo Mary B. Nero mongina mama. Mbiyamure mwensi abancho banyasaye. Asa Marieta ngoro kweri kaiza Omwenga. Ncho mumuro kabere o James Omwenga. Papa nara nero mumuro munene. Rane mbiyamure mwensi. Na bakwanirisa komento na una kware Mary Pio ina mama momento na tato momento na prokoko na lo koro ngoina.
Jamo mroyo ka berwe nyombe. Mbia mole mwensi. Nje Felix tangorokwa. Mamo mintosirete na bana bane. Habari zenu. Naitwa Sylvia Blessing, mjukuu wa Teresa. Nawasalimia nyote, habari. Mimi naitwa Chiza Hope, mjukuu wa pili wa Teresa. Nawasalimia nyote, habari zenu. Naitwa Brian Nyalik, mjukuu wa Teresa. Naitwa Gifto Momani, Meroka, mjukuu wa Teresa. Zenu tena. Na mimi ni Felix Omwenga, kijana mkubwa wa Teresa. Nje na bakwa nilimbia mara mwenzi. Sasa Marieta Ridia Kemto, nje mkamra ya manene. Abakwa ni mwenzi mbia mora. Sasa Marieta Gladys Bachaberi kwa niaba ya Elvis. On Teresa. God is good. Kwa majina ni Jennifer ni wa James. Wairira mwenzi. Samaritan Vivian kwa mkamra Teresa. Jeware. I greet you all. Kwa majina ni Prisco Omwenga, last born wa James. Kwani mbia Godfrey Omwenga. Como mroga tatoyo Teresa. Ono mocho koroe akoro ku Elga Kenyuri. No momura akoro ku Ombui Ragna. Abasani abairi fata asanti esogo jako ngengora na korete misa esoko enyo monginone onyorire lakini ta nyoreti bobe otigire ebisabo biamono abasani abairi oyo mto mobungo ito kiba asanti MCA ito asanti bali mwensi mwakira gakinya sae tiga abaseseni na ba omorembe asemwarwa na ndi mwira no buya tutigare tole no morembe ene family ani mwaro dia inje James Omwenga waru inche ne ekegusike baro epriga mokoro ko sine gesong abantu banenche mbabu atimo paka igo bare dioka muna baga tebani na kibakoro oyoro kanga meri moke Teresa kuchia yani bare amegente kemo United. Asante. Asante sana ngakere sokoro chinkofi. Baga tebrenga don't try this at home. Haya urero tema. Aliora manyanga kibiko. Watu pimete sana. Asanteni sana Father. Sasa nataka kuingia kwa administration. Tegere rabano tegere kabisa. Hapa gambimba kuwa na. Lakini kama kuna wenye wamefika sahi watakuja. Baada ya Abagambi, I will bring the area MCA Dio Kinyarango alete mjumbe na abagani bonsi bipakwane tusangire ngo turwa. Abagambi bali bara enyo ikire. Tafadhali. Asante Master of Ceremony, Reverend Father Thomas, familia ya my sister Teresa, our area MP Mheshimiwa Anton, waheshimiwa MCS ambao wamefika led by the area MCA Dio Kinyarango, viongozi mbalimbali, all protocols observed. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Natubuata matanga na atene nilebuno mochifu area ya Nyatieka sitore. Ntebenga administration ya wakiliswa na Bagambi Mbacha, lakini after bagenda na receive our assistant county commissioner in charge of township division uyucha kuriramo na intwe na acha liliga na ndena mo kwa functionary mo inaria twenya bare kogenda
so ntebe mbia mono sana munganjire ndurambirambi ya bene litangani chocho nkoba ntebe family pole Nairobi aritale kunyara goika na endengire libageri asenchira ya bene na rorire Grace ne family yo mugaka mukaya gaiga setore mugaka mukaya ari ngumusani otata arafu my predecessor mu chief retired James Mukaya na irete libageri ya gansko abo ndebye family Grace na ikire korambi ya mono sana asoko tuanjira gukora mu yegagaiga. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Sasa nataka kumuita the area MCA achukue nafasi kuintroduce all the aspirants wenye wanauleta MCA. Na ndekero kurangeliwa mambo ni mawili. Unaongea jina yako kwato bekiriro ngoliga. Kokoro oreto mujumbe akore. Ntubugate mangana mange ndetre sani rongoliga. Father kera kwanire ntoligocha twakwana. Lakini namusabire. Asante sana bwana MCA. Father, family yo mugaka Mwenga, the larger family ya Matias, abageni abasani ba Teresa na inche ni onkuru ngora gochase ukora kumongi na Teresa amarieta ni onkuru kwa Duke Nyarango ni gondo mu MCA bweri ya Kitutu Central Ward neiwanga abageni nabange baregaiga anda barabarai iyarenge biya barangeri gocha erinde bakwane barwero ngoli nde tucha gukorera umuchumbe ke twakorera umuchumbe erinde nera asangiriro ngoli igobone yoda nereyo ndochenga ndocha baragambi banyatieko nyatieko wode aspirants nchugo chaiga nchugo chaiga yominto Daniel yominto Abuki tingane yali mokera baraye barabange ndocha mbiamono mheshimiwa father bakatekista family na abantu bonse bakire ebirero tumusifu Yesu Kristo tokola nega mbiamono sana nchamalita James Abuki James Abuki nanche nachira korupole asokumosilia omongino yo Teresa omogambi one Lawrence pole mheshimiwa St. Jude pole mwaka James na bana wa MSP pole sana tiganya sai abalende elinde abao bolemu nje James Abuki kobolinde chikura chanyatieko ward wa MCA ninche nganyire nyatieko gakilige goika nyatieko ngokora balege nti kimopema elinde tugende negasi uchimutwe igo tiga timbati magana mange tiga ndoro ngoli anega kubekandero ngoli ana elinde nkole igo chimisano biamono tumusifu Yesu Kristo milele na milele amina. Ntagete monkorere wonya mwaja kwa chibu pole MSP biamono sana father ituma toke omongi na St. Jude na endo mosani onebwe nkoro omochibu ito kuongambira ukurukula Lawrence umali nyatie ku ward na abandi muri na bakwana ndi kwauriga ntagete goteba nga pole sana asi ogosirio omongi noyo uraira igano omongi no monene twabanere busungu nande na batu banjite twensi bona babo chief babo St. Jude twanjite omugakuria otigara ni family ngoteba pole sana abarai ba mintu mwajira abo no mweshimiwa wona kibagende na abande nyasaye tigabaseni na indi mbunya muna sogocha iye neringa kya abantu batuganite babwato bokendu tubekeribirira irongori yane kigara abande bakwana namangana siasa yanyatieko njino mocho kuru Paulo Sirimani nsabwe kone yigani nkande na ande kondo moigwa tinta kiro kwa mangana mangi onyenga tagete kiro kubona moroje ndwese biega ntogorite amaiso ne bijodi tinko ana gochire ndimo inabo ngingo nya gukwana na mangana kiro monta ma tenga nyatieko no nyanja misinje nda murike gasi gotoro no mweshimiwa witu bagendia nyasaye tigabaseni irongori mbwate nkunguserando mugakuri utigara asesi imi neranya kugura amabere mbuya mono sana biamono bono tiaso kiara na wanyore ngondera be kan standing tarochi
lakini bono tiande ndete barindoche Kitutu Central Ward aspirants nchuocha iga. Utarachi ukwana bali batumwa SSM yaba MCA nchuocha nabona royo mowaiga. Sante MCA ase amalieta nkoro kumulia Evans na chirega ko represent umheshimiwa Joshua Rino Begi ekiage ntebia family omugaka James na Matias family at large. Pole sana because family ya Matias na Bogwendo family antebinga mobwate rich history sengencho no pioneers in business in Kisii town abatangani go Mongina Judy na familia yenu yote na Chief Joshua Rino Begi ekiage na antebia mbatai pole sana ase abantu ba area yega Joshua na getekero kyobo MCA last time na inde nabwate imani nga kirigia atigarite gekaigo momosire erinde eria kore tianya saba senie na ngero ngori ya 3000 ontebia nyanane gocha se family chiri bubere na bamuraba na baruba korega siengi yayo kwa ni baba na barumba 1000 bia mono abantu bamitombi biamore naende korok Shujaa Nelson Omatoke korugaye gesa nongi boire na nonki nereta kobolinde kerogo kyobo MCA Kitutu Central. Father biamona sogotwali bageri our area MP biamono ororende no tole no mheshimiwa Duke Gaiga ndochote mirega si na butokora mwakera chinkobe taibo na inchemunga akere chikura onorate mire miake 10 keliatara akora na into na butoko chagotema gochimotu akitimbu atia manga serera na arego sabe yare konyare kana mo MP aito a second term elindanya arego toa a computer hub toligereria abana chigasi che computer kagare kina kigento nsomerete na ndencha nonde as a team Matiangi unapologetically chinga kiche chikura chigo chagoika tochitogamba mangi tigantigero ngoria ne chiri bwinya na elibwemo egenda sawa murabali bakorega asiengia yo kore membera mbia mono Ngoibere mbia mono abono sarinto mbia mono MCA mufato ito koruka nyimbo parish na ukwaniria maiga mange na bakatikista ntaeta motegerere bia mwaro ringo nyagosoka iga kabere gatatu kane nechibesa na tumerwa ritangania James Omwenga egogocho bwate chibesa chia bagaka chia Kisii parish oyo gare chiamani ya bagaka Kisii parish igoro bachiete bagaikaria bagateba gingo ika on behalf yo mo chiamani oito Honorable Josephat Nyambane ekina kigetoru kia baruete no kere mabugo oikiraga turagenda chibesa nchire chiri chinde chiaba chiamani shipuma nyete nchiajetenke na ndo koirana ochoche nyankongo na ndo egwe ekenda bono oyo minto Samu Nyamweya oyo renge president ya World Cup useye mipira lili munango nyagosoka iga na tebigwa ngocharenge lakini bono gona tebigwa ntebe iga ng'eo Omwenga chibese siringi chiri busano neranye kweng'urera ere buya gosere bobe iga bono yo minto Samu Nyamweya so bono ere muino ga iga bali mwaigure kawake simi momatebi nge chibese ya yenje ika barango nchire bona nje na asindikisire lakini abo chiri 5000 ekende ekyomo elio nkeringa oyo minto mheshimiwa okabaire finance minister Samuel Kebati Osoro igarenjera gatiga timu na naigwo mongonde ngina mokantebia bono na bonko beka igonga onyogocha aitira nande riritu arenge kia nyabinge na ruete ogotarere chinyimbo yasomo ngina
Teresa mbia mono soko tegera ntaiti ngenda ibono ikaransa ayande no tebiu ayane naya butame ngukwana atatu bona akwanira abere boneria gatatu inche no kaliriendo kurunyankongo ngo batebi mbia mono na bali mwanche orete igore kerogo kyo bwa advisor mbia mono bona nondo mukatoliki kamili abagaka bali bono mumbwatesi monchora nando montigere gati ero buya bono mumbwasi ntibwati magana chikura ino bwati chikura toganye na inche nondo gati yabunta tinkwana magana mange mpase kubwati na computer mbia mono soko ntegera. Thank you. Mbia mono abanchobo monene ngo bakwani mwensi mbia more hai twekira igakwene nawe yo minto pole aba minto bose bari bayikira niringo ba pole sana asoko nara go Syria omongi na baba Teresa Matias Omwenga timbua timangana mange gelina tebe pole sana asoko siri baba Teresa anonga asamarie tangor kwa Honorable Herc Ogero Nyamongo hamwina nonga ngoborie kirugo kyobo MCA Kitutu Central Ward no mokende asabara yaba barabumba igete korosia nchebono ndite mbarosia litwensiri motonyore kinanyore wanyorire alafu na kiriogo kora go save egasi yao kende gas kiriogo kora na kebane kebe ngeko nyara gotanga maseseni yago gosengaki bono tigandwero ngori yane ya shilingi 200 alafu aba murama chuma mbawore chinyanya cha shilingi 100 alafu omufato randia hakinera tigamugorra macho konywemi nabona nganigo akigendo nanyara ko basabangeri munya bonsabirania mombo atesie sabari ene nkongu na Fred Matiangi ngona ringe bwanya nsiongo nonta itiganso gocha nera soke gochikirifi bono tigamurwire nere gaiga ya shilingi 100 mombo atesie ekemanyerio kiane nechererani sewing machine. I want to mend and turn the problems that are surrounding us. Ntaite sone mechando yons. Tibasari abana basome youth empowerment abana bakore school na bari batarakura tobori geria semo abakobera abangi na bonsi bari bogo sona ni tobasonere twasona chikwa ebi changa ebitenge biya bawotengera. Alafu nabara aba ne aba dress tigene mboge dress smart tiga ene terega sie terrani. Asante sana. Biamono Buyamono echararani. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Omwana uyu echararani takuwa netibuya esutie yembegete igana roho sona igoteri boronge lakini ninche mwembo gararia akinake konya nincho mokogoti atete kobo mokogoti takora antigero mokogoti yake buyamono tiga nanche indura mbirambi yane itangani kabisa ntebe pole nene gocha somochi moso mucho mwaka sokoro kingoina inchendo kire waro amarieta ya arabire mwaka sokoro tatu mwabo inchenise ngoro kugwaro korunyari bari arige komu sobose mubwae nande naro kugwaro
igo no gwaro ndibwate meaning yenene iga ne family tindaiti koira mang'ana mange itang'ani kabisa ngwakera omochumba oito ng'ambuya mono ase ogoika abanto baitang'e rero nachire korigereria iga no aspirant onde taiyo apo okobweka korunya ribari igo bono igo moroche omonto ogoika abantang'e naende buna oyo ominto ateba nyasaye gagwancha tutamutige beke epare yerami taribo egepindi kiaye gya kabere ntokomwanchera ng'abe omotang'ani gotobekera naintu erami twarokirwe mwisho gwa rami esenga kienta tiga nyasaye mobwatesi acha atobekere erami eye neyende nere gotirimboka getarari goika buya mono nche egente getang'ani ngoteba obogambi obotokorigi etokorigi na omorembe mheshimiwa Duke ntomosigete lakini nere tutaite korusia obisi egente getang'ani ntori komobori mang'ana mange gento togocha twamobori na amagenderero teko boboigo tomobori amagenderero oka bono ekero bono buna rero omogambi gwaika iga nkianya binge banto mbakora beti buya iga nkianya kwara egente kemo ekero gwachira iga ochene package otebia abantu baito amachari akianya binga kwamire no chobeka electrical pump abantu baito banywa amache otebia abantu baito likoriria kianya binge gotirimboka no libegete budget eseng'encho egasieye igagokora na intuto tobwatero mogwancha ng'akore byonsi ngocha gosoro eindende abantu baito ng'oro banyakoragera moko baigo buya mono batebire ng'angwa ntamu lakini ntutamu achire igo kere tutamu ngorenge ya moisanire tiganya samu bwatesie ninche morende mogambi kiba you will be my witness kinkoira chikura Duke bakanche morende tinko motiga buya mono tiganya saa tobwatesie egere toguga torigio bogambi oboso bwororo nyasaye omufadho ito nateba iga amang'ana amange n'obosongo tiga torarigi onyasaye buya mono eseng'encho yembura nainche nkorwande rongoriane asiringi 500 na fadho ito nainche tingocha gosiribisio nainche nkomohande siringi 500 nere abeka amabuta mbuya mono sana tiga nyasaye base mbia mono sungura ingane elimo no ingane elimo tokorega okwa tumusivi Yesu Kristo okwa bagani baranande murocherire nyasaye nama etenki okurikia lakini muroche njina chagete gasi kare na bono ningenderete omongino no ware TV kokonya nda abantu tige gasi eri okore kwano eguburai amang'ana amange abangira abamba manyeti na tigire gabu toretera abagani ga mbia mono sungura umheshimiwa Aboko nchugo chaiga ndiye maekoreta waziri nora ndeto mchumbe mbia mono ega mheshimiwa Itaboko omwemp Nyaribali chache yamano njetindi korigikura ona achire no mosani nanda abantu bagera na chamba bere mongi na St Judy no mochiwo yenyatieko nabumanyete nono mugako uyu mwenga mbono namo manyira na deki na somira akiba ngeri ngomwenga bata bakungu batatu na tata batatu iga abana bari bo mwengo mu murori omonene anya woda experience ya sabangira bari batatu oncheki ninje ndakoerese fada matoke mbiya mono ndero na igure ngano ore kanyimba bono ninje ngiche familia nyasaye bubwanja ni abaremi abaye chinguru chinga kie jubo kendo abasire no boronge bwako bako kwae na goetani onsi abago semeri goetani tiembera ngapara ya makweli obogimamba koreteki point ya kabera bana banyasaye embaga ujoche nyago kurigera chinotes turi goteba ngafata ateba ngatori yoborwodi kwamanyike bungo keria teba ekebungo keria teba geko narengo bakera fata are korandi getabu kia Matayo sana bungo 33 ligoborwodi wegorori tangani oba MC bonyako kokorangaki bonyako bwati igo yakwa igurea gete kengerera isigo lakini nabasabira maya naye rocha abana bagosongerera bobe tokira
ensembo bera yaye oseba osenaki omonto nanyori obwato oburaisi nkipa egekorere tindarora kombe omonto ogokombiti nere osotagete komorusi ono kipa ayo gocho kwana magendero orwero ngori raisi igo nane gokonyonya nyasaye nagosiseneti osera bang'ina amatoke bagende buya oseng'aki bono gaki ekiomo erio rende engaki yao amatukaya ng'aki ari amabi amorembe toyofa tonya gotusabirani inche nabo obogambi chitamu ibere ngarigo obochumbe mbang'eti nyari bari bakao omosungu ose narorokanete kieni ekemwamu bono mbacheti kondora buya mogosabirani gaki inche ndabake barore ekaratasi yaibuya gaki lakini ekara nare goteba rende engaki ya amatuko namabi rero morembe toyo none chinyumba na nagamba iga nono omokungu ekara gokwana tori gokwana kende obogambi bwabo okorera para kigwasore nyumba igoro omogaka igo okorende engaki neba nkipa neba ndiuki egekora ensembo bekoreteki morembe otata otigara na inche chiribu chiane iberete mbiamono mheshimiwa wasiri nchigo chaiga oe family pole wasiri Armstrong wakiru rero egori omwana uri ukwanira mang'ana amakomu na inje nabona arega kamuisia gake ngachakaiga abo ngacho 1983 ngayeri omori yagenderera igo gichatora mundi chikura nabantu makoreteki mubwate igo naletire pole yane yabene runkaria father ungabere ninje ngire sara yo goiti marogo intwe abadote neina mheshimiwa Kibagende bera aria suri tosuka abagusi 20p twatebirega tole nyuma ya Matiang'i ntori nyuma ya Matiang'i 20p orokiango iga bali bakona kuli Matiang'i ebigocha nande barabagusi sauri yao emeringo siekwere obwato ngokoreki dio kingo siekubore fata gakini jengire sara yogoiti na intwe omogusi toru nyomba twakajikura jeito jose bingapa yani oyo kugamba alisobo chikura ejire 1626 toka 1647 48 tumubuete chikura 1040 kemana ko nganto isaini oriyo kuli Matiang'i ebigocha sauri yake aligisobo rero twatebega igase osibwe kanisa Matiang'i nero tokoreki Matiang'i nero tokoreki oyo minto Kibagende oberoro itutu aro ni manyete nenywe bali bakona gojango genda bali aye no torekomo ntokorere tiawo fata ngo kwane kisiringi chia bisato wekera mabute Paris yao nenyia ninje ntarororo ninje ntaro diuk orogwa tombosi mongere kirwe kisato nechimbekera abwo kamuranche nyena nakwana bobe aboko aliase mule so nyumba nchuto ko batise na macha mulero to kwana Matiang'i bobe inchu kabisa ya nchuo toso ya nyumba ngapa nyasa oyimbi yamono mbiamono oyo natumira mo yo kuborio bochumbe tigarwe besango ya tumwa nabakwani mwese bakana bane mbiamole maletangire siombat kureke nyoro kia mwanya kundi moinario ntomira no yobo koboli chikuro korokeri kiabuga mwama ete chikura ncheisana egente kare nante biga nga koiga metase mbule gotwa kegosira genda mino mbiamana chibesere ngakwa anga chiri wisa tonte bimpekero ngoli chiri bubere na afata nere mukwani mbiamora unatebiwa akora boigo ando ndaro tumire omheshimiwa ito Mheshimiwa Anthony Kibagende nchugo chagaiga nyimotora kwana nanje nabonkuriro ngori ane kiara ngotiro sangiriro ngori ya na nche tigandwe kwaya nchuo changu ga chikwaya bere chire eliye gete nendo chebete uniform gaiga
1000 ande ndiye itilikwaya ereli oh nere na ebwata 1000 mbiamono naende naye akeo mwami nyoka wango neine yende nero kajire ntenye kitarajero barokango iga asante na barodi na baro na barabuga tinko tichikwaya mukatikista nchigocha yabon umukatikista nchigocha iga takora majesu mukatikista nchi dole father apa mrabari uletereta apa mrabari kibura gadia nchigocha iga na bata 1000 yega aba ekwaye yarumaige abaka bari babire inwa ya ine tokamba na inu kikinya kogenda ekwa ine ri ane ekwaye konkoba lakini tali kwaye ya kiana baya ba milo babura na nche tigandu erungori ane ya 3000 ya 3000 yongo te bangambia mono onde bwensi omanyete nga epare kurkurwa Kenya Binge School eso kege SDA epare eria ekontote yanyeirwe pare yinkuigurwere ere para yo kuigurwa igo une kuigurwa mu engineer ngo tare trach kuigurwa abeke picons so tati pare ya kare nduki pare yigurwe epare ndene yere mata aroche migingo ani getiongo ekwambukeso ke getare epari ne ram kuigurwere vire nere kontote yairwe pare chibire chagaiga koros buchire igonte tote bayanga ke tu ikire gabu pateri nene tu agamba chifuti bono nchiri nene mono lakini kuigurwere igo na bayo konyora gati abo erusi bintu birororo bia mono mushimi wali bagane yao bono. Asante sana MCA Duke. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. God is good and all the time. Asante sana. Kwanza ningependa kutoa rambirambi zangu kwa mzee na familia yake Mogaka Kingoina. Tunasema pole sana kwa kumpoteza mama. Mama huyu, Mama Teresa, alikuwa ni mama ambaye alikuwa anaheshimika huku sana, na pia alikuwa rafiki ya mama yangu. My mom used to serve her in the bank before she retired. Kwa hivyo tunasema pole kwa yako na familia nzima kwa ujumla. Mama Teresa na familia yao pia kutoka pande ya Omatias pia walikuwa marafiki wangu sana. Mama St. Jude, ndugu yake Peter, wengine wote, hata John yule nakutana naye ng'ambo, na hata kiongozi wetu Mugambi Lawrence na wengine wote tunawaambia poleni sana kwa kumpoteza mama. Ya pili, tena nirudishe shukrani kubwa kwa kanisa kwa kazi nzuri ambayo mnaofanya. Sisi tunasema asante sana. Father, tumefurahi umeingia hapo this new parish na tulikutengenezea nyumba nzuri kabisa. Sasa we endelea kufanya kazi na Mwenyezi Mungu ataendelea kutubariki sisi wote. Na nirudishie wananchi wote mbatebi nambi ya mono na ende mbi ya mono asoko ngalibaga nyare ko bo mujumbe obogetutu chache South. Egasi yekere mwangete imwantomete ngende gari Nairobi nchiko barwanerera. Naende mukange gasi yo korenta a difference. Korenta magenderero as a constituency yaito. Chiskuru chiaito, we are doing our best to transform them. Chipara chiaito, the rural roads, every year we get funds, we rehabilitate our roads. Chipara chiaito ngo chirostore naende. Iga our senior Mheshimiwa Monyenye inche basari ane igongo kero monto go apply. Nobody misses a bursary in Kitutu Church South. We have the lowest dropout rates
abana bako tige skuru kitu chache South has the lowest na ende tukubwatera nabagambi tuwa make sure kero mwana ochire skuru aso moibori atari kwenyara tuwabwaterana abana chintakana etukubakanira kibese kyonsi erinda abantu baito banyare gosoma tari boigo. Lakini kazi ya muhimu ni ile ambao mmenituma Nairobi. Ekere mwantomete gochi Nairobi mwantomete togende kubwaterana na Ruto tubamentere bango mwatotomete togende turusie NHIF torente SHA mwatotomete togende tochiko kona chabantu chibese housing levy. Ndio sababu mimi namwambia William Ruto na hao vifaranga wako ambao unawatuma huku Kisii kudharau ndugu yetu Fred Matiang'i. William Ruto, we shall not give you one extra minute in office in 2027. Sisi kama jamii ya Mkisii, na ninataka unisikize vizuri ya poko ili ufikishe hii maneno. Mtu anaitwa William Ruto amedharau jamii yetu, anatuona kama sisi ni kuku, anaturushia mahindi. Kule kwingine wakifanya empowerment wanapeleka pikipiki, wanapeleka tinga, wanapeleka sewing machines, lakini huku kwetu Kisii wanaletea watu shilingi 200. Na wamutagete abantu baminto. Sisi tunawaambia wale ambao wanamdharau Fred Okengo Matiang'i, tunawaambia hivi, from the month of February, mtu ambaye atakuja huku Kisii kujaribu kumdhalilisha ndugu yetu Matiang'i, mumwanjera kwa negusiga. Na ndio sisi tunasema, wewe William Ruto, you have messed up our health system. Wewe na rafiki yako Duale na marafiki zenu mmeharibu NHIF, mkaleta SHA. Hii SHA mnapitisha pesa nyuma, pesa ambayo inafaa kusaidia watu mahospitali, ndio nyinyi mnakuja kupatia watu kama empowerment. Pesa ya education, pesa ambayo inafaa kuenda mashule ya capitation, mmeiba hiyo pesa, ndio mnazunguka nayo, ndio mnanunua nayo watu. Juzi mmeleta Nyamira mamilioni karibu 50 kwa MCAs na bado tuliwashinda. Hata hapa Kitutu Chache South na Kisii tunawaambia hivi, wewe William Ruto, leta hiyo pesa. Hiyo pesa ni taxes zetu mmeiba, ni pesa yetu ya SHA, ni pesa ya mashule. Sisi tutakula hiyo pesa na kura hautapata huku kwetu. Kwa sababu ntai boigo. Na ningependa kusema hivi, sisi kama jamii tunaungana na jamii zingine zote Kenya, watu wa Mount Kenya, watu kutoka Western, watu kutoka Luo Nyanza, kutoka Coast, na tumeamua kwa umoja, hii vipindi William Ruto anafanya na hii manyumba, yeye kazi yake ni kuuza simiti, kazi yake ni kuuza chuma, kazi yake ni kuuza mbao. Wangapi hapa wamepewa nyumba na William Ruto tuone? Ondinaro nyorire nyumba ga? Ni wangapi hapa wanasema William Ruto ni one term hata kama tuko kwa matanga? Bale kama William Ruto, William Ruto. Na mimi nakuambia Ruto, hapa kwetu Kisii sisi hatukudanganyi. Ninasikia wewe unaambia kina Osoro ati wakutafutie candidate wa kuja kunitoa. Mimi ni kama beacon. Mimi nimeshika ground. Wewe patie huyo mtu 50 million aweke kwa bank aende kufanyia biashara. Hapa Kisii, Duke, nataka unisikize vizuri. Gusii, Kisii County na Nyamira County. Wewe kama ni senator ama governor ama mjumbe ama MCA, kama hausupport Fred Okengo Matiang'i, PO Box wapi? PO Box wapi? Hiyo report ninaomba ifikie kila mtu. Na watu wasifikirie wanatutisha. Abantu amorote mbatogose. Sisi tunawaambia watakuja hapa na hizo pesa, hawa watu wetu watakula. Na ende bagocha mwacha so bonge mwali kibese ekyo, kibese ekine kyaito ekere mwalire bako bataimoro kie bichara mworokia mwachibwata mugukora koruo mwabatebi 1
gakia sengenchera matanga tinta eti gukwana mono lakini Ruto tonyarire baminto. Our enemy in this country is one William Ruto na vifaranga wake, si ndio? Na mimi niambie wale wanasimama kura, kuanzia vijana, hata yule kijana amezungumza hapa vizuri, tuligichikura asobu ororo. Hata wale wanatafuta kiti ya MP 2032 mujiweke pamoja, mkuje 2032 na nguvu kabisa. Asa njo 27 ntokoleti 2032 nje nobo gaba nango tira bache bairekero kyobochu tebwene retigo abangina gosebo nongo smile morore nyenye asenge ncho echinsa. After Christmas ntoche tutangase chi radio when we will be giving out bursary forms. Abantu baito monyore bursary, abantu baito monyare gosomia bana SM yoka nerera tokonye naende polytechnic nere twaiguraga kia mwasi abana bagenda ororo basomere special skills gasi nchikari yande chibengi nene ichi cyobwarimu nchikari yande chisaine genda okora technical course nene okogendie charani bune ndugweri ateba osobwagachi gose electrical erinde nayo nyare gwetenenera. That is the only way we are going to be self-independent. We truly appreciate the opportunity, Father. Na pia niseme ni asante, uendelee na kazi nzuri, na tena niendelee kurudisha pole. Huyu mzee Kingoina, hivyo ndio sisi tunamuita, ni mzee tunamheshimu sana. Yeye hata ako kwa timu yangu, na vile ni mzee hivi, bado nikimtuma anafikisha report. Akitadio mugako muya. Lakini rende wisdom nere ntagete na inchange usenindeme sungura ngwateba nkwane romo gako oyo ange wisdom na inchendeme useninyare kore mabunere na inche akino nyare squeeze boli mbago gokora. Lakini rende we appreciate na ende gendera ko rende family yao. We thank God for what you have done with the family. Bono na inche nare entero ngori ane ya 10,000 Father nereta koriga asiengia baminto nereta konyora maguta mwensi ipie mwakwa naga mwebo mukatekista mwalimu naye naboko nyoreri buiga na uri moko barenga mure babere lakini mo ekerenge mogo chikori bono chiribwe chibere na moko rana kimo. Father nere mongere 3,000 shillings abeke maguta aya bogi erinka bas ama chuma narta konyora kende na baro banyore 2,000 shillings ekwaya chikwaya bono irenga mwate bachiarenga isato inye aya kere kwaya bono eche gocha gato chake ne this is 2,000 for your choir onereri takwane tibia 2,000 kwaya onereri 2,000 memorial aya bona twende gari asenkarance nkobekere simi no enayo mbwati gochiaria no yo takonyore sabuni ebesa gore sabuni tari boigo na ende nakwa negento gari mutaigwa na teba abantu moko genda Saudi Arabia ngwatebe gentekyo gakito tige kogenda Saudi Arabia right now. I'm handling allow me to nereta konyore genta gore sabuni nero nyori reribu. Allow me to say this omugambi na ende tombwata buna narwanirie boss yawe president egento nare ko batebineke igoro igonachiete Ministry of Foreign Affairs omwana naro kwerete ngumbu
ense ya Iraq, noyonde okwerete ng'umbu ense ya Qatar, ense ya Saudi Arabia. And we are beginning to suspect abantu baito ebakare goitwa in those countries ekero abantu bataite gokora egento gekuruku organ harvesting, baitugaria barusi uchinyigo barusi ebinto korumobere ekero mobere ogoikaga. We do not check our people. Ntoigwanaine gaki nonye nse yakongire naki. I would like to request, let us avoid going to Iraq. Let us reduce on going to Saudi Arabia and even Lebanon. Chinse chio abantu baito nkoumia bale. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asenge ncho chinsa chia chire. Muga kulia okuruku Peter Buomari. Peter Buomari nante bimba tebiga abantu ba minto. Asanteni sana kwa kuja kuombeleza na familia yao, ni vile hangeweza kusimama kutoka pale. Na pia tuko na mam hapa, Mama St. Jude, yuko wapi? Wacha yeye pia kuja aseme jambo moja, vile ninaenda kuketi, alafu atarudisha kipaza sauti kwa ndugu yetu Sungura. Na ninashukuru even the family that has come all the way from Nigeria. Oga, stand and do the Oga. Igwe, asante sana. Mama St. Jude, njoo useme jambo moja. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Moga koyo kogenda nere gochiabu. Igaro mouko naende igabwata abana batano emeuko. Bonsi pibale emeuko. Tiga kugambia manganae. Abeire ngomokonya lakini tindi goikirani. Ese fato minto. Mbia sana fata. Sega siengi ya gwakorire. Naende ngogete na akore tubusani nae. Pako kanyoro busasiroti tokonya kukubwatis. Na paka bono. Unatoko genda chichumia. Ekero nago tebeti fata my sister kule. Ewa tebete nganebe Christmas. Ontebi iche ntinde ke your sister. Kwakira na fata mochere mbia mono. Igente kia korete mono. Kero na motebeti nga my sister. Urwarire. Igata geto gwaka kwa barwaire. Igata nga nachire di okay. Lakini bunanko rudi okay mbekere message. Asenko nyora your sister. Akagenda riram agante binaikire na mosomi ripendesia na moira masakarameto naende na moiro gwaku kwa barwaire amafuta matagatifu. Bono Teresa niga kwete bunu mutagatifu. Na inchekero kango kwa nyasange libaga nyora masakarameto nyeitie bibe byane ngende gusasoka nere myaka yonsi iguru. Abairi mbachete naende ndoko nyara bakwane litangani ndagete koriko organize abana ba minto bonsipi kuchakira my brother Peter salute. Oli my brother Peter is a retired officer from by then the DC's office. It was the DC's crack. E crack ye yogare kolika amangana tisiago chigosoma. Aende igare malete. My sister Teresa igare malete. They were attacked by polio. My brother Monene, my sister Kombwati, nyasaga nchanga yetaga tinde. Nyasata nyanje. Bona abana ba minto tuabere togo sukumana na barabo. Mpaka buna bono. Teresa no nyore malete. Anyo metuno mosacho muya kengoina. Keronko gendo na matei mokoyone. Akioro chito kora tokonya Teresa. Mokoyono ntebyo bole mobo li St. Jude gokonyara mwaga chire rentals. Teresa gabwa rentals. Chia konyora
erenti korwa osomirie abana baye bwekonyire semechi ominto ng'aki togokora twagacha omochi twabwaterana na semechi Teresa mwaroche gabwate nyumba permanent nyumba engiya kire bono gaki ntokonya kugenderera kubwaterana igo arafu aba mamembara basiekeru korunyari bali masaba aba mama asemurete na musaliuti kamuranje aba mame ngaimuri aba mame wagende guche masaba yonsi biamono arafu nko ba request abageni bane baruete Nigeria so mwana onasogete bachiche babakwani etagekeyemo arafu tukule abana babe barasa barayora guchi abo bachire kuri range mbiyamona mama abakristo baminto mbiyamore nainde mbiyamore anko bakwaninche no mwana omongina St Jude oyo kabere musubati ominto monene Pauline tare konyara goika no ara America matega asiere enkongu mumuro minto moketa Deus no ara tanche tigo tendena tanche tigo kwana lakini paka motebi abakwani nero mumuro minto makoko mbwati nchenkoroku anusiata amoit mwebi osezwa omwana okabere bwo mongina nsogete Nigeria oyigano mugako ne omutambe mumurocha akoro tigamotebi abakwani lakini tama etige Swahili tama etike gusi mtavumilia tu abakwani asege songo. Okay. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is his nature. Sawa, sawa. Okay. For me, my name is Ehigie Osezwa. I am the father of these two beautiful girls here. And four others that are not here right now. I've been married for 20 years to my wife, beautiful wife. And I've been blessed to be part of this family. In this family, I know what it means to love. And when I look at Mama Teresa, I remember and I know that she was loved. And if there's nothing else I say that you remember it's important to love. It is better to love when they're still alive rather than just celebrate after they're dead. Yes, we celebrate always, but always remember that we must love. Asante sana. Okay, my name is Uje Osezwa. My Kenyan name is Nyansera. I'm 17 years old. My name is Oseriwo Osezwa. My Kenyan name is Mokera and I'm 15 years. Biamona Sinyasai. Biamona noyo ne auntie ane musubati omwaba mama akoro kukeremensia. Thank you. Asante sana. Bwana Chief, kumbe ne translate romo kongu sana. Nje na kemeteme kidogo. Lakini mbia no ini siasa. By the way, kufikia hapo nataka kumwalika Botambe Chengo Sangeliro ngoli lakini ekero mujumbara. Ente tomo jumbo chegocha.
nte tu mero ngori ke abantu bakokorera gosori era ndie abekero gote ko bugabana tinko bori kero kene gionse o minister okonga tosangire ngori. Asante sana bono yaikirerende engaki erongori no abagambi bararure bono nabo tokorente erongori gocha ye go support ye family. Rente erongori gocha. Asante. Kuna wala wametumwa nilisikia mbale batomere nchugocha. Minister my brother Armstrong bia mono sana senior bia mono sana asante sana Armstrong squeeze nero mu waziri o wechibesa ase county mbia mono 5,000 shillings. Thank you mbia mono Ben, mbia mono Walter, thank you so much. Lucas karibu, asante sana. Tima itigo sevidelis nara we antobwata matangaga, asante sana. Asante sana, mbia mono sana. Karibu oliotomwa kwa niaba ya Andrew Maubi. Oliotomwa kwa niaba ya Andrew Maubi. Asante sana. Oliotomwa kwa niaba ya Andrew Maubi. Naro tomwa kwa niaba ya Ochoki. Tumsifu Yesu Kristo. Na milele amen. Na nche natumwa no mheshimiwa okoro Vincent Geteno Ochoki. Natuma chisiringi cheru fisano. Family cheru fisato. Ama chuma 500. Father 1000. Nomo katkista 500. Asante sana. Asante. Mheshimiwa Ochoki ototomere 3,000 shillings cherongoli. Mam. Asante sana. Mbia mono sana mam. Engineer. Oyakoro ku engineer make. Iga nonka. Asante sana. Torente ire mbia mono aserongoli. Mama St. Jude ametumwa tena. Ekera nyumba Noresimi kurua se former CS Machogu, Minister for Education, former Minister for Education. Ontebia musibati mino lenge kondo seliero ngoli mwao oirera abana baye 10,000 igona ngachieli buikomi arafu na Elizabeth Ongwae omorugi bwagaba no nantomera nere chisiringi chiri bwisana igo chionsi chiko endesa abana bae mbiyama. Asante. Former CS Machogu na atotomera erongori ya 10,000 shillings na mama Elizabeth Ongwae 5,000 ichichi achire asabana. Nkorengi Sungura, we are done. Togoteba, asante sana for this opportunity. Biamono. Asante sana. Kufikia hapo ndio tunamaliza mkutano wa leo. Mwenzi asema kwenda mwenda buya. Bali batama eti nkoro ku Josephat Sungura ama kaka Sungura, nafanya Getembe TV na Getembe FM. Mimi ndio naleta misa kuanzia mida ya saa 10 hadi saa 1:30 kila siku ya Jumapili. Nyasaye abasiseni. Back to Father endo tokore. Bono dibageriga tutarasoka bashimigo bari bagosoka fata nguko na bafata bande mabaga igo tagikaiga kamuranje bashimigo baria kwa heshima kuu mbya mono ase ekwaya ito abakatekisa baito abarayibe kanisa awaheri MP awa MCA nabarayibe mwense mwakire nkoira libageri ko bakira buya asogocha go support family eye naenderende togende kubwaterana toche gochora baraya baya
baragende gotokonya kureta magenderero fata muchere ngo charenge lakini waba committed no wale na intwe na abafata bande korukisi Paris gorende ase family pole naende togende ko musemberi Nyasaye bono togotenena ase sara yomo elio cha tumaini sina damu ya so sina wema wa kuto isangu kushio Yesu nasimama sarama ndiye mwamba ni sarama ndiye rero ngo minto Teresa Matias Omwenga sorogendo rwae rwo mweri kurwa senseye iga mobegeta senseye iga naendo murangeria mobugima bwa chi kubeko mobero ya samarama une mbusuro yo elio moyo ya nyoro kwera nene ni gotoko gosa ho yo minto yo gotera sobugambe bwao naende abe no maboko tali no moelio twasabira yonse kya Kristo Mungu wito Mungu abe nainwe yasao mubia baseseni tata no mwana no moyo mutagatifu wana ndasembera family members na bantu bake Tasarare monene nya sai wanchira koiro yo minto Teresa kurwa sobu mabwenseye wabekiro mobero ya samara boira na sorwete riso nero mutangani koboka kurwa sama kweli ase igonkorwa toro yo minta somonene omonene amoimo kya somorembe mobero ya nyoboki aseritu kolio moelio aya Teresa nko abatise tuna mache mobero ni goro menyo bwa Nyasaye ni gotogo sabako mogoko takwera aya Teresa na maraba na samaraba no ira members bono family members mpito saidi yajo family members wacho koro aingie gira ume karigo tena kao good health anarusha mjana sana amerusha sawa karusha njoo just kaboja
Simungekubali waweke kutoka Karudi mpaka family members kwa Bumbara. Nataka members, nataka mpeane nafasi familia ifika hapa. kutoka juu. Songa sana na wewe kuendelea songa nyuma. Kutoka nyuma na kutoka hapa mbele. Warutira wao? Sawa. Haya. Nando narutu wewe. Haya, hoi. Tosarore. Okay, oyo ndo. Sasa wana ndimi. Na inu morange ruta. Wasi wako ndo Na tata nyasaye tokonya tomanya ngobo mabwese no wenge na titumanye tia karoto rakwe. Oyo mutagatifu turahe butamba sobo ene no buya asenseye elio mwelio eka toike buya sobo ndabwao twasabira yonsi omogoko takwera atimoke asoma friends ya motoko iraneri atimoka omonene omomogoko takwera atimoka somo lembe. omonene omomogoko takwera Atimoka somo lembe. Mungu wabene mtakatifu amina. Dia mana semasa. Kona mamra wali chokan. Betul wajar kok orang wali. Ayo mau kau atau kau suka orang lagi mana? Baik, ini.
Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Omani Nyasaye twawakiri ng'ambi ya mono. Miamana soko tomone menubu ororo. Watokonye tweni Teresa Matiasi Mwenga. Na bono tigo moyoye utumukaso molembe. Abana abakorire gasu abikira sama makao. Ekarwago soka na kuira na oba ebisibaira ne buya. Abana abamwe karwago bana abaye karwago chakogenda ali swako rukinzi jaisiko. Na baruto abana ne irie sabari ngiye karwago ni ndege bagende baikebuya. Abara bagutumia chiga ne chipibi ebisibe orro. Na bali bakora ne barua byabasenge ncho chokoroban mugoroba. Bunu radio itokoro geteme TV ne twamomikira sama bakao. Tigabia nzibikore kanasore. Wetera si Yesu Kristo oyo motorio ito. Amina. Emio yaba kweta so wanja kwa Nyasaye tata no moyo Teresa Matiasi Mwenga utumukaso molembe. Amina. Sekretari tata ndio mwana ndio mwana mtakatifu. Amina. Nguyamono ase Nyasaye. Mwako ni ngayali. Digabe kiliwa. Beka diuga. Kaliwa no. Ngayali. Amanje tiane. Musia. Omwaka beka diuga. Beka diogeli. Sawa. Abana ba Teresa. Abana ba Teresa. Babeka mauga. Ama ugabe kuna abana ba Teresa. Okay. Ambareo bateyo yo tanta ni mwako. Kwa mwako ndiga sita kwa ndio kwa uga. Tete na mwaka che. Nimemaliza kazi. Tena ina. Sawa. Asante, kama nenda bana kwa kamera. Ndio kwa kumuni chache. Modesta. Vale, voy a ver. Abarona, por ahí. Muy bien. Nalikuwa Hey.